Hello everyone. So we'll start today's program. Most of us. ठीक आहे. मी रुपाली श्रीमाळ देआसरामध्ये प्रोग्राम मॅनेजर म्हणून काम करते. गेल्या 8 वर्षापासून देआसरा सोबत असोसिएटेड आहे. आजचा प्रोग्राम आहे आपला अपॉर्च्युनिटीज इन फूड प्रोसेसिंग बिझनेसेस अँड आर एक्सपर्ट इज मिस भाग्यश्री म्हात्रे. I'll introduce him. I'll introduce herself and I'll hand over to her to start the program actually. So Bhagyashri Mhatre madam recently joined as a expert in Deasra's expert board. So she is a food technologist and she is a founder and director of Food Mock Consultant LLP. She has a consultancy business and also guiding for more than 16 years in this food industry and in various domains of food industry actually. Also, her expertise in research and development, new product development, shelf life improvement, packaging solutions, and also she supports the manufacturing to set up the manufacturing unit as well. So I hand it over to Bhagyashri madam today. Welcome Bhagyashri madam. Hello. Yes, you are audible. Yes, am I audible and visible both? Yes. Yes, okay. Very good afternoon and thank you Rupali ma'am for the warm welcome and the introduction. And I'm happy to see more than 30 people have joined already. So yes, so आजचं जे सेशन आहे आपलं मराठी आणि इंग्लिश दोघांमध्येही आपण करूयात. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thank Deasra Foundation and Rupali ma'am for this opportunity so that I can get interacted with you all and I would get to know your business ideas and whatever the queries you have regarding the food business. So आपण थोडंसं हे जे काही सेशन आहे ते इंटरॅक्टिव्ह करण्यासाठी चार्ट वरती आपण बोलू शकतो बिकॉज सगळ्यांना आपण बोलायला अलाउड करू शकत नाही, दॅट विल बी टू मच. सो आपण जेही काही शेवटी ऍक्च्युली क्वेश्चन आन्सर सेशन आहे राईट मॅम, तर त्यावेळेसाठी तुमचे क्वेश्चन्स तुम्ही मे बी नोट डाऊन करून ठेवू शकता आणि शेवटच्या अर्ध्या तासात आपण ते क्वेश्चन्सचे आन्सर देण्याचा प्रयत्न करू. मीन व्हाईल मी काही तुम्हाला प्रश्न विचारेल किंवा एक इंटरॅक्शन होण्यासाठी म्हणून आपण चॅट बॉक्सचा उपयोग करूया. ठीक आहे. सगळ्यांना जर कळलं असेल तर आय एम एक्सपेक्टिंग अ यस इनटू द चॅट बॉक्स. येस मॅडम. सो एक रिक्वेस्ट आहे की सगळ्यांनी आपला म्यूट करून ठेवा स्वतःला. माईक तुमचं म्यूट करा. व्हिडिओ चालू असले तरी हरकत नाही. ठीक आहे. सो कॅन वी स्टार्ट रुपाली मॅम? Yes, sure. Just give me a second. I will just open the this thing presentation. सो हे विजिबल आहे का आता प्रेझेंटेशन? हो आहे मॅम. तुम्ही प्रेझेंटेशन मोडला. येस, एक सेकंड. ओके, इज इट फाईन? ओके. सो जसं आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे, आपला जो विषय आहे दॅट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीमधले काय बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज आहेत किंवा काय आता सध्या स्कोप आहे आणि वेगवेगळ्या काय अपॉर्च्युनिटीज या फील्डमध्ये आहेत की जे आपण नव्याने एंटर करू इच्छिणारे लोक आहेत, जे उद्योजक आहेत, त्यांच्यासाठी नवीन काय ऑप्शन्स अवेलेबल आहेत हे आज सगळं आपण इथे डिस्कस करणार आहोत. सो दिस इज अ टेबल ऑफ कंटेंट जस्ट अबाउट अस. फूड प्रोसेसिंग काय आहे, मार्केट सेगमेंट त्याचं काय आहे आणि इंडस्ट्री सेगमेंट्स वेगवेगळे काय आहेत ते आपण पुढे बघूयात.
सो अबाउट अस ऑलरेडी ॲक्च्युली मॅडमने इंट्रोड्यूस केलं आहे की माझी कंपनी आहे फूडमंक कन्सल्टंट्स LLP. आम्ही मेजरली जे नवीन उद्योजक आहेत किंवा जे स्टार्टअप्स आहेत किंवा काही एक्झिस्टिंग इंडस्ट्री आहेत फूडमध्ये, तर त्यांना आम्ही हेल्प करतो. त्यांचे काही नवीन प्रोडक्ट्स डेव्हलप करण्यासाठी त्यांच्यासाठी आम्ही R&D करतो. त्यांचे काही प्रोडक्टचे शेल्फ लाईफमध्ये इश्यूज असेल तर ते आम्ही सॉर्ट आउट करतो. पॅकेजिंग इम्प्रूव्हमेंट करतो आणि काही ठिकाणी मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सेटअप करण्यासाठी सुद्धा आम्ही गाईड करतो. So this is about a Foodman Consultants LLP. So this is about myself. मी एक फूड टेक्नॉलॉजिस्ट आहे. आय हॅव डन माय BTech इन फूड टेक्नॉलॉजी. सो आतापर्यंतचा माझा अराउंड 16 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे फूड इंडस्ट्रीमधला. वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीत काम केल्यानंतर एक 4 वर्षापूर्वी मी स्वतःचा बिझनेस म्हणजे स्टार्ट केला इन कन्सल्टिंग. सुरुवातीला मी एकटेच फ्रीलान्स कन्सल्टिंग म्हणून काम करत होते, पण आता आमच्याकडे टीम आहे, एक 5-6 लोकांची टीम आहे. सगळे फूड टेक्नॉलॉजिस्ट आहेत आणि आमचं ऑफिस पुण्याला आहे, पिंपरी चिंचवडमध्ये. आणि इथून आपण पूर्ण पॅन इंडिया काम करतो आणि वेगवेगळ्या सगळ्या प्रकारच्या फूड प्रोडक्ट्समध्ये आमचं एक्सपर्टीज आहे. सो हे होतं माझ्याबद्दल किंवा माझ्या कंपनीबद्दलचं एक इंट्रोडक्शन, जस्ट तुम्हाला आयडिया येण्यासाठी. सो आत्ताचा आपला जो मेन फोकस आहे आजचा, दॅट इज फूड प्रोसेसिंग. सो व्हॉट डू यू थिंक इज फूड प्रोसेसिंग? तुम्हाला काय वाटतं फूड प्रोसेसिंग म्हणजे काय आहे? किंवा फूड प्रोसेसिंग म्हटल्यानंतर तुमच्या डोक्यात कुठल्या प्रकारच्या आयडियाज येतात किंवा प्रोडक्ट्स येतात? कोणी सांगू शकेल चॅट बॉक्समध्ये? Okay, I think somebody is having issue with the language. Okay. Yes, I'm waiting in the chat box. Kai, any products? What do you think when it comes to the food processing? What is come to your mind? कुठल्या products तुम्हाला आठवतात food processing म्हटल्यानंतर? Okay. Right. Right. Okay, so majority of the people are aware about the food processing. Still, it is my duty just to give you in a normal, a short definition what is food processing is about. So you can read it here. Food processing is a systematic conversion of raw materials into the consumable products. So we have to use different processing technologies, like we have to do some changes in the raw foods, like physical, chemical, some biological operations. And then it is involved operations of like cooking, packaging, then there are multiple things, right? Like dehydration is there, aseptic processing is there, then there are different methods of the preservation of the foods. Okay, so food processing is nothing but conversion of the raw food items to the edible, palatable, and more convenient food items. It is that easy. Also, it will add on to the shelf life of the products. When we consider a mango or other fruits, so हे सगळे products जे आहेत ते seasonable आहेत. पण due to food processing, we are able to eat these products, even a mango, I mean, not during the season, right? टोमॅटोच्या बाबतीत आता आपण सध्या बघतोय की टोमॅटोचे रेट्स इतके हाय झालेले आहेत. सो व्हॉट इज द ऑप्शन? जर आपल्याकडे बऱ्याच वेळेला असं होतं की टोमॅटोला रेटच नसतो आणि शेतकरी त्यांना फेकून द्यायला लागतो रोडवरती. सो व्हॉट इज द ऑप्शन? इफ दे विल प्रोसेस इट, मेक अ टोमॅटो प्युरी ऑर द टोमॅटो कॉन्सन्ट्रेट, किंवा त्याचं कन्व्हर्जन होईल पुढे जाऊन केचप मध्ये, किंवा डिहायड्रेशन होईल. तर ह्या सगळ्या जे काही प्रोसेसेस आहेत ह्या सगळ्याला आपण म्हणतो फूड प्रोसेसिंग, ज्याच्यामुळे तुम्हाला राऊंड द इयर, राऊंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड सगळ्या प्रकारचे फूड प्रोडक्ट सध्या अवेलेबल असतात. सो सध्या फूड प्रोसेसिंगचं मार्केट किती आहे, साईज जर आपण बघितली तर आपण बघू शकतोय की मागच्या 10 वर्षात किंवा 5 वर्षात फूड प्रोसेसिंगचा हा जो बिझनेस आहे हा खूप मोठ्या प्रमाणात वाढतो इंडियामध्ये, आणि त्याची जी अॅन्युअल ग्रोथ आहे दॅट इज इन्क्रीजिंग अप टू 8.3% मागच्या 5 वर्षामध्ये. सर आपण मार्केट साईज रुपयामध्ये किंवा अमाऊंटमध्ये बघायचा प्रयत्न केला, सो दॅट इज $729 बिलियन ही 2022 ची मार्केट साईज होती, आणि हे आता सध्या अजून वाढतंय. पुढचे 5 वर्ष 7 वर्ष जी काय आहे अप टू 2030 इट इज गोइंग टू ड्रास्टिकली ग्रो.
ओके, जसं इथं म्हटलंय आपण की इन 2023 द फूड मार्केट विल रिजनरेट $1 बिलियन इन 957. आणि मार्केटचं जे काही अँटिसिपेशन आहे किंवा जी ग्रोथ एक्सपेक्टेड आहे दॅट इज ॲट द CAGR रेट ऑफ 7.23% बाय 2027. तो या ग्राफमध्ये तुम्ही बघू शकत असाल इथे की की 2020ला काय होतं, 21ला काय, 22, 23 आणि 24 येणाऱ्या पुढच्या 5 वर्षामध्ये हे इंडियन फूड प्रोसेस मार्केट हे किती मोठ्या प्रमाणामध्ये वाढत आहे. सो यू कॅन इमॅजिन की एवढी जर साईज आहे मार्केटची बिकॉज पॉप्युलेशन इज ग्रोईंग आणि तेवढ्याच प्रोसेस फूड प्रोडक्टची गरज आज इंडियामध्ये आहे आणि तशीच बाहेर सुद्धा आहे. सो यू कॅन इमॅजिन की आपल्याला किती स्कोप आहे या गोष्टीमध्ये येण्यासाठी किंवा फूड बिझनेसमध्ये येण्याकरता. रादर कोविडच्या काळातही आपण सगळ्यांनी हे ऑब्झर्व केलं असेल की बाकीची सगळी इंडस्ट्री वॉज ऑलमोस्ट म्हणजे शटडाऊन झाल्यासारखं होतं. वी डिड नॉट बाय न्यू क्लोथ्स, वी डिड नॉट बाय शूज और ॲक्सेसरीज और ज्वेलरीज और एनी अदर थिंग, बट द फूड, ग्रोसरी अँड द फार्मा, दिस वॉज द मेजर मॅन्डेटरी थिंग फॉर द पीपल. याच्या व्यतिरिक्त लोकांनी दुसरं काही घेतलेलं नाहीये. गरज आहे, पॉप्युलेशन आहे, डिमांड अँड सप्लाय गॅप आहे आणि त्याच्यामुळे या इंडस्ट्रीमध्ये येण्यासाठी नवीन उद्योजकांना सुद्धा तेवढा स्कोप आहे. सो इंडस्ट्री जी काय आहे, आता आपण काही थोडेफार प्रोडक्ट्स इथे बघितले होते, सगळ्यांनी जे लिहिले, कोणी फरसाण म्हटलं, कोणी चिप्स म्हटलं, देन काही लोकांनी पॅकेज फूड म्हटले किंवा पुरणपोळी म्हटली आहे, ठीक आहे. तर हे सगळे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत हे खूपच म्हणजे आपण 0.1% इतका विचार करतोय. जर तुम्ही बघितलं तर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हे खूप मोठं आणि वास्ट आहे. त्याचे आम्ही वेगवेगळे सेगमेंट्स करतो, यु नो, की आपल्याला इझी जावं ते समजण्यासाठी आणि हे सगळं होण्यासाठी. बिफोर गोईंग अहेड, एकच जस्ट प्रश्न विचारायचा आहे की मी जे बोलते किंवा समजवण्याचा प्रयत्न करते, आय होप यू अंडरस्टँड. इफ यू अंडरस्टँड, कीप टाइप येस इन द चॅट बॉक्स. ओके, ग्रेट, थँक्यू सो मच. सो आपण जाऊया आता वेगवेगळे सेगमेंट्स काय आहेत या इंडस्ट्रीचे किंवा काय काय आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल आहेत इंडस्ट्रीमध्ये. तो सगळ्यात पहिला सेगमेंट आहे, आपण तो बघूया की ग्रेन, सिरियल्स अँड पल्सेस, राईट. हे जे काही इथं तुम्हाला टेबल दिसत असेल किंवा हा जो चार्ट दिसतो हे आम्ही सोपं करण्यासाठी किंवा समजावून सांगण्यासाठी म्हणून अशा प्रकारचं सेगमेंट इथे दाखवलंय. दुसरं आहे तुमचं फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स, डेअरी प्रोडक्ट्स, मीट अँड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, स्पाइस इंडस्ट्री, chocolate and confectionaries, bakery, beverage, ready to eat, ready to cook. Then I would say millet based products आहेत, काही ट्रेडिशनल फूड प्रोडक्ट्स आहेत, काही तुमचे नमकीन सारखे प्रोडक्ट्स आहेत. तर या सगळ्याचं एक एक कॅटेगरायझेशन वेगवेगळ्या पद्धतीने केलंय आपल्याला समजण्यासाठी. भाग्यश्री मॅम, येस, यू कॅन टॉक इन इंग्लिश अँड मराठी बोल. ओके, फाईन, ठीक आहे. सो आय विल ट्राय टू cover maximum things. So just tell me one thing, is English okay for everyone? I think English is also okay for everybody. जर कोणाला नाही कळत असेल तर प्लीज सांगा इथे की नाही कळत आहे किंवा नो म्हणून. आय विल ट्राय टू कव्हर बोथ द लँग्वेजेस. आय थिंक मिक्स विल बी बेटर मॅम. ओके, ठीक आहे, मला लक्षात ठेवावं लागेल ते फ्लो चेंज करताना. एनिवे, सो विल सी द फर्स्ट सेगमेंट दॅट इज ग्रेन, सिरियल्स अँड पल्सेस. यू नो, एव्हरीबडी मस्ट हॅव हर्ड अबाउट द ग्रेन्स or the dal meal kind of a thing or the rice meal kind of thing. Okay, so we our thought process is limited to only few things, but there are multiple things which can be come under this category, that is grain, cereals and pulses. You know, you can see all the listed item over here. In the grain processing, the whole grain processing is the one thing. जे आपण अख्खे धान्य आणतो, गहू असेल, ज्वारी असेल, बाजरी असेल किंवा इतर काही डाळी आहेत, that come into the whole grain processing. त्याला डाळ मिल सारखी किंवा राईस मिल सारखे सेटअप्स लागतात. देन वी हॅव अनदर थिंग इज अ मिलिंग. या गोष्टीचं तुम्ही जर मिलिंग प्रोसेस केलं याला, त्याच्यानंतर इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू द फ्लावर्स. Okay, the flours of wheat flour, jawar flour, bajra, or the millet flour, or the multigrain flours. Nowadays, there is a lot of, I mean, what we can say, a lot of discussion is happening around the multi-millet or the multigrain atta, whether it is good or not. So Ayurveda is saying you should not consume many items or ingredients together. There should be only one item
then the body gets easily digested and the essential nutrients are also get absorbed. Okay, so there is a lot of things, but yes, the products are in market and people are happy to use it. People are using it. Then we have something else like pulse processing. Likewise, I said a dal mill. So we have a multiple dals available in India because India is very rich in all the agricultural items, all the fruits and all the vegetables things and the traditional things as well. So there are multiple things involved in the pulse processing. Then we have a value-added products, right? You must have seen the cornflakes or the cereals or the breakfast cereals, okay, from Kellogg's and from some other companies. So we call them as a value-added products. So then we have again corn and maize processing. So there are multiple products are available in the corn, like cornstarch, corn syrup, corn oil, and other snack food items made out of corns. You know, you have seen corn puffs and other snack items. Those we called as extruded snacks. Then we have organic and specialty processing ingredients. So nowadays, moreover, consumers are getting very aware about the organic food and consumption of the organic grains, fruits, and vegetables have also increased a bit. Uh, I mean, as compared to the last 5-6 years, if we'll see. So people who are health conscious, who has the ability to pay a premium charges for the organic food products, so they are have the capacity, the buying capacity, and they also look for the organic products every time. Then out of these things, we can also make some toddler food or the baby food items. You must have seen Nasini Sattva, Ragi malt, then Cerelac kind of a thing. And there are multiple things we also have developed few more products in the porridge category for the babies who just turn out on a 6 month and then they will be able to start consuming a solid food. Then the Ragi malt is the first thing, which is at least in Maharashtra and South India, the people prefer to give the babies. Then again, the toddlers, same products can be made for the toddlers as well. Then out of grains, the major product, the very major product out of grains we get is refined wheat flour. Everybody must have, heard this discussion around the maida as well because maida is not good for the health. But certain products are cannot be made without maida, like some bakery products. So in the noodles as well, the maida is more prominently used. Though there are multiple brands are introducing some products like millet noodles, jawar noodles kind of a thing. But if you read the ingredient list, you will see the refined wheat flour is in a major quantity and then other products are added in some other quantities. Then we also have a millet-based product. As India is celebrating this 2023 as an International Millet Year, everybody must have heard about, everybody is running around the millets this year. So what are the products in millets? Like jawar, bajra, ragi, proso millet, little millet, then foxtail millet, all these products which is traditionally been consuming in India actually since long. But nowadays we have got the attention towards millet and everybody is talking about millets and there are multiple products are also getting introduced in the market. Those are made out of millets. Are we okay? The language problem or I hope everybody understand. Before going ahead, I just need your confirmation. Okay, great. Thank you. So we'll move on to the next category because there are many things we need to discuss within a short period of time actually. So next category is like fruits and vegetable processing. So as I say, India is the second largest country which is producing major quantities of fruits and vegetables. Though what is happening in India, there is a lot of wastage. Only about 15% of the fruits and vegetables are getting processed in India and only about 10% of the products we consume fresh. The rest all is around 70% is getting waste. Right. So what is the best way to save these products? So one thing is of food processing or the processing, different kind of processing methods to preserve these kind of products for a longer time. So you will see there are multiple products nowadays available with the fruits and vegetables.
Initially, if I ask you what are the fruit products made out of, then you will say like jam and sauces or ketchup. This will be only your answer, maybe. But there are other multiple products are available in the market and people are producing them. Like there are multiple opportunities because we are discussing the opportunities. We are not only discussing about the processing, but I am trying to give the opportunities for the businesses as well. So what is the first opportunity? That is the supply of fresh fruits and vegetables. So during the COVID period, everybody must have seen that we used to get a vehicle outside our society from Nasik or some other belt. So that is coming from directly farmers to the societies because we were not going out to the malls or the supermarkets to shop for the fruits and vegetables. So that was a good option. And these people have also earned a lot. Then you have another option like cut, diced, peeled, and sorted vegetables. We have a nuclear families, everybody is working, both husband and wife are working nowadays. So we need to have some convenience. Still in India, cooking is a full-time thing, I would say, not like other countries. So we need to cook fresh for the lunch, for the breakfast, and for the dinner as well. So if I will get some sorted and cut and diced peeled vegetables, so that will do my work, I mean, more easy. So that is another option along with the supply of fresh fruits and vegetables. So you can also add some products like cut, diced, peeled, and even peeled garlic. सगळ्यांनी पाहिलं असेल की peeled garlicचा बिझनेस आता बऱ्यापैकी मोठा वाढलाय, सगळीकडे ते अवेलेबल असतं. त्याच्यानंतर इफ आय विल से की निवडलेली मेथी आहे किंवा साफ केलेली कोथिंबीर आहे, सो दॅट मेक्स माय जॉब व्हेरी इझी. आणि त्यासाठी म्हणून लोकांचा प्रेफरन्स असतो त्या टाईपच्या कन्व्हिनियंट प्रोडक्ट्सला. Then you have, along with the fresh fruits and vegetables supply, you can also supply organic fruits and vegetables with a proper certification, organic certification from the farmer as well and from the traders as well. Then if somebody has a bigger budget, like if they want to invest into some CR and they have a very good business knowledge and they want to go ahead with the export market and everything, so the fruits and vegetable pulping industry, aseptic and frozen pulp. So what is aseptic? So aseptic is like for say example of mango pulp. So the mango pulp is getting processed at very high temperature, around 121 degrees Celsius for at least 30 to 50 seconds, and then it is get free of microorganisms. Because of that, this process, the aseptic fruit pulp becomes safe for next 18 months. So you can sell it anywhere in world. सेम फ्रोझन पल्प. सो जसं आपण असेप्टिक मध्ये बघितलं की 121 डिग्री हायर टेम्परेचरला प्रोसेस केलं जातं, लाईकवाईज फ्रोझन पल्पला जे काही आहे तुमचं -20 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचरला त्याला प्रोसेस केलं जातं. सो त्या योगे सुद्धा सगळे मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्याच्यातलं किल होतात आणि प्रोडक्ट सेफ होतो फॉर नेक्स्ट 12 months or 18 months. So this is one kind of technology which is used in a fruit industry. Then dehydration. सो सगळ्यांनी डिहायड्रेशन बद्दल भरपूर ऐकलेलं असेल. डिहायड्रेशन म्हणजे निर्जलीकरण, थोडक्यात पाणी काढून घेणे कुठल्याही प्रकारच्या फ्रूट प्रोडक्ट्स मधलं. सो वेन इट इज कम टू द डिहायड्रेशन, व्हॉट थिंग कम्स इन युअर माइंड? अनियन, जिंजर, गार्लिक, and further leafy vegetables like methi, kothimber, and mint and all, right? But there are a lot of different applications of the dehydration technology, and a dehydration technology itself has emerged during last few years, and now a very good technology and very good type of dryers are also available, right? So dehydration has different applications. For example, you can dehydrate some sprouts, or some activated dry fruits can also be made with the dehydration technology. So there are a lot of things. Other thing is like tomato processing. When it comes to the tomato, we know we can make it a puree or the concentrate or the ketchup and sauces with the value addition into the existing puree. Then you have the option of ginger garlic paste. Many people are doing business only on a ginger garlic paste. They are selling this ginger garlic paste. Sometimes they sell only ginger paste, only garlic paste. Sometimes they sell like green chili paste or the red chili paste, which is particularly used for the Horeca segment. What is Horeca? Hotel, restaurant, and cafes. Everybody now wants to have a ready products to use. Excuse me, just a second.
Yeah. Then we have fruit preserves like jams, jelly, squash, marmalade. सगळे कधी ना कधी मॅप्रो गार्डनला गेले असतील. मॅप्रोचे जे भरपूर जे काही प्रोडक्ट्स आहेत कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म मध्ये की रेडी टू यूज सरबत किंवा त्यांचे काही मार्मलेट्स आहेत, स्क्वॅशेस आहेत. सो मॅप्रो आहे, माला आहे आणि असे बरेचसे काही आहे. याचं एक छान एक्झाम्पल इज लाईक रूह अफजा. रूह अफजा इज ओनली इट्स काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन इंडिया विच इज रनिंग लाईक ऑलमोस्ट 70+ इयर्स नाव. रूह अफजा सारखा दुसरा प्रोडक्ट झाला नाही आणि ते कोणी करतही नाही. आय डोंट नो वाय बट द रूह अफजा इज द बेस्ट प्रोडक्ट. देन इट कम्स टू द फर्मेंटेशन. फर्मेंटेशनचं बेस्ट एक्झाम्पल म्हणजे काय आहे की पिकल्स बनवणे. राईट. युजली ट्रेडिशनली वी यूज टू मेक द पिकल्स एव्हरी इयर ॲट होम. Mango pickle, lime pickle, maybe a vegetable pickle or some other pickles. So that thing, the process called as a fermentation. So that's a thing. Nowadays, if we see, if you go to visit some abroad other countries and as well, you will see like cucumber pickle, some beetroot pickle, carrot pickles, onion pickles. These kind of fermented pickles are also being used. And you must have heard the word this thing kimchi salad. So kimchi is also a fermented salad, which is very good for your health, for the gut health specifically. If you consume it daily, it gives you a lot of good bacteria, which improves your gut health. So kimchi is also getting a popularity in India nowadays. Then we have another technology called canning. Everybody must have seen the mango pulp in the tin cans. So that is called as a canning. Canning has other benefits. And then making a fruit juices and concentrates. So making a concentrate is all about evaporation or the dehydration technology, we would say. So it is made with different types of evaporation technologies. There are different equipments used for that, but that's a very huge investment into this business. Other products we can manage with a small investment. We can start with a small manufacturing unit setup and all. But for aseptic technology or the frozen or freeze drying or making concentrates, it involves a huge investment in some crores. So what next category? Next segment is like dairy processing. We know milk and dairy products are very important part of our daily lives, right? But still there are people like who are lactose intolerant. You must have heard about this. Have you heard this word gluten intolerance or the lactose intolerance? हे कोणी ऐकलेत का हे वर्ड्स की ग्लुटन इंटॉलरन्स काय आहे, लॅक्टोज इंटॉलरन्स काय आहे? सो बऱ्याचशा फॅमिलीज आहेत. पुण्यामध्ये एका सर्वेनुसार अराउंड 350च्या वरती फॅमिलीज आहेत की जे कम्प्लीट फॅमिली ग्लुटन इंटॉलरन्स आहे. सो ग्लुटन इज व्हॉट? ग्लुटन म्हणजे गव्हाच्या पिठामध्ये किंवा गव्हामध्ये असणारं एक प्रकारचं प्रोटीन आहे. जर ज्या लोकांना हा प्रॉब्लेम असतो ते प्रोटीन ते डायजेस्ट करू शकत नाही. त्याच्यामुळे त्यांना गव्हाचे बनलेले कुठलेही पदार्थ खाता येत नाही किंवा मैद्यापासून बनलेले. सेम विथ लॅक्टोज इंटॉलरन्स. लॅक्टोज हे जे आहे मिल्कमध्ये असणारी जी शुगर आहे दॅट इज लॅक्टोज. तेही लोक नॉर्मल तुमचं जे मिल्क आहे गाईचं म्हशीचं त्यामधलं हे लॅक्टोज आणि ह्या गोष्टी ते पचवू शकत नाही किंवा डायजेस्ट करू शकत नाही. त्याला म्हणतात लॅक्टोज इंटॉलरन्ट. मग ह्या लोकांसाठी आता दुसरा एक सेगमेंट ओपन झाला दॅट इज प्लांट बेस्ड मिल्क. सोया मिल्क, आल्मंड मिल्क, कॅशू मिल्क और ओट मिल्क. पण अजूनही दॅट इज ऑन रिसर्च लेवल और खूप इनिशियल लेवलवरती आहे इंडियामध्ये. सो त्याची प्राइस खूप जास्त आहे. यू कॅन इमॅजिन आल्मंड मिल्क और कॅशू मिल्क त्याच्यापासून एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं ऑइल मिल्क जे असेल त्याची प्राइस किती जास्त असणार आहे. सो बट स्टील मोर ओव्हर पीपल और द पॉप्युलेशन इज कन्झ्युमिंग डेअरी मिल्क. I mean animal based milk, which is we are getting from cows or buffaloes. So there are also multiple opportunities available like milk collection center. You can have your own milk collection center आणि तिथून तुम्ही फक्त तो सप्लाय करू शकता इतर ठिकाणी. राईट. दुसरं म्हणजे प्रोसेस करण्याची गरज नाही. यू जस्ट कॅन हॅव सम चिलर्स. तुमच्या एका एंडला तुम्ही हे मिल्क कलेक्ट करू शकता आणि ते पुढे एखाद्या डेअरीला देऊ शकता. दुसरं आहे पाश्चराइज मिल्क, टोन मिल्क, डबल टोन मिल्क. हे सगळे आपण रोज घरी वापरतो. वी हॅव सीन इट की पाऊच मध्ये येतं, तुमच्या टेट्रा पॅक मध्ये येतं आणि वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये अजून आपल्याकडे मिल्क येतं. देन चीज प्रोडक्शन.
I won't recommend cheese production to any startup because it involves a very huge investment, and the business is also very I would say की खूप टफ कॉम्पिटिशन आहे या बिझनेसमध्ये आणि इन्व्हेस्टमेंट खूप जास्त एक्सपर्टीज कमी आहे आपल्याकडे त्या मानाने इंडियामध्ये अजून सुद्धा. बट देन वी हॅव ऑप्शन फॉर बटर अँड घी मॅन्युफॅक्चरिंग, फ्लेवर्ड मिल्क मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, बटर मिल्क मॅन्युफॅक्चरिंग आहे. देन वी कॅन हॅव सम फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स लाईक योगर्ट, ग्रीक योगर्ट, कर्ड किंवा प्रोबायोटिक मिल्क ॲज वेल. सो योगर्ट आणि कर्ड याच्यामधला फरक माहिती आहे का कोणाला? What is the difference between yogurt and curd? Yes or no? आपल्याकडे आपण दह्याला कर्ड म्हणतो. दही इज लाईक कर्ड, राईट? कर्ड हे जे आहे दिस इज मेड स्पेसिफिकली विथ द लॅक्टोबॅसिलस बॅक्टेरिया. जे तुमच्या गाईच्या दुधामध्ये किंवा बफेलो मिल्कमध्ये जे काही बॅक्टेरियाज आहे ते आर कॉल्ड ॲज अ लॅक्टोबॅसिलस बॅक्टेरिया. आणि त्या बॅक्टेरियाचे जे कल्चर आहे, सगळ्यांना प्रोसेस माहिती असेल दही लावण्याची घरी. दूध थोडंसं गरम करावं लागतं आणि त्याच्यामध्ये आपण विरजण घालतो. तर व्हॉट इज विरजण? युअर विरजण इज लाईक अ कल्चर. त्यामध्ये भरपूर मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आहेत आणि ते मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स त्या दुधात गेल्यानंतर त्या दुधाला सेट करून त्या दुधाचं पूर्णपणे ते दही बनवतात. सो दिस होल प्रोसेस हॅपन्स बिकॉज ऑफ द लॅक्टोबॅसिलस बॅक्टेरिया. सो त्याला आपण म्हणतो कर्ड. आणि हे जे योगर्ट आहे, तर योगर्ट इज नॉट अ इंडियन प्रोडक्ट ॲक्च्युली. इट इज मेड इन द ग्रीक इटसेल्फ आणि त्याच्यामध्ये वेगळ्या प्रकारचं कल्चर वापरलं जातं. So that culture is completely different from the lactobacillus bacteria, and that is very useful for our gut. That's why you must have seen की बरेचसे आता योगर्ट मध्ये प्रोडक्ट्स आलेले. इफ आय वुड से अ नेम लाईक एपिगामिया योगर्ट. सो एपिगामिया फ्रूट योगर्ट जे आहे त्याला खूप पॉप्युलॅरिटी मिळाली आहे त्याच्यामुळे. It is tasty as well as, and it has a lot of health benefits, but at the same time it is expensive. So रुरल एरियाजमध्ये किंवा सेमी अर्बन एरियाजमध्ये किंवा थोडंसं लो इन्कम ग्रुप्समध्ये स्टील वी प्रेफर टू हॅव अ कर्ड. सो दिस इज द बेसिक डिफरन्स इन कर्ड अँड योगर्ट. बट येस, योगर्ट कॅन ऑल्सो बी मेड इन इंडिया. आणि लोकांना पब्लिक पण आहे, म्हणजे लोकांना ते हवं आहे, कन्झ्युमर सुद्धा आहे त्या गोष्टीसाठी. त्याच्यानंतर मिल्क पासून आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल मिल्क पावडर, स्किम मिल्क पावडर किंवा होल मिल्क पावडर. तर हे जे काही बनवण्याची जी फॅसिलिटी आहे दॅट इज व्हेरी एक्सपेन्सिव्ह. त्याला स्प्रे ड्राईंग नावाची एक टेक्नॉलॉजी वापरली जाते. सो दॅट जरी डेअरीमध्ये कोणाला बिझनेस करायचा आहे पण त्यांना मोठी इन्व्हेस्टमेंट नको आहे, सो दे कॅन गो विथ अदर प्रोडक्ट्स. मे बी दे कॅन सप्लाय सम मिल्क, दे कॅन मेक सम पनीर, खोया, फ्लेवर्ड मिल्क, then buttermilk and curd. These kind of products they can make. Then dairy ingredients is another option, but I won't recommend it to the starters because it involves a lot of technical specifications and the investment as well, like casein or lactose or whey protein, etc. Then you also have one option with ice creams and frozen desserts. Frozen desserts मध्ये काय येऊ शकतं? आपण बऱ्याच वेळेला हे करतो, लाईक मस्तानी इज वन प्रोडक्ट जो आपला पुण्याचा फेमस आहे, मस्तानी आहे. देन यू हॅव सम रबडी, काइंड ऑफ रबडीज. देन रसमलाई सारखे जे प्रोडक्ट्स आहेत, डेझर्ट्स आहेत, दॅट कॅन बी मेड. आणि बरेचसे इतर फ्रूट घातलेले प्रोडक्ट्स आहेत, जसं आपण म्हणतो लस्सी आहे. तर हे सगळे प्रोडक्ट सुद्धा बनवता येऊ शकतात. नॉट नेसेसरीली यू हॅव टू प्रोसेस एव्हरीथिंग इन टू द मिल्क, बट this only, like frozen dessert or ice cream, can be taken as a one business opportunity. And again, sweets मध्ये हे लिहिलंच आहे, like बासुंदी, रसगुल्ला, श्रीखंड and everything. So there is a lot of scope in the desserts as well. People wants to consume desserts, but everybody is going away from the white sugar. So then if you can have some other options for the sugar, then people are readily, the consumers will be very happy to buy these products if they are without sugar or with a low sugar. We can introduce some products for the diabetic patients as well, which has a very low sugar content or absolutely no sugar. So that's a good business opportunity. Just a second. Yeah. So are we okay till here? Or the speed is more? Please give me some feedback so that I can improve whether we are going good or not. I am trying to cover both the languages, but Right.
Yeah. Rupali ma'am, is it okay? मॅडम एक फक्त सजेशन होतं, अस्मिता हम्म. बोलते मी देहसरा Okay. फाउंडेशन मधूनच. Yes, बोला. While you are explaining all the opportunities, I probably towards the end तुम्हाला जर एखाद दोन एक्झाम्पल्स देता आले की ह्यातला कुठलाही एखादा बिझनेस म्हणून जर मला घ्यायचा असेल किंवा चालू करायचा असेल तर टिपिकली व्हॉट द मॉडेल लुक्स लाईक, त्याचं साधारण एक इन्व्हेस्टमेंट किती लागू शकते किंवा काय असं काही असेल तर प्रोबॅबली ह्या सेशन मध्ये नसेल, पण ऍज अ नेक्स्ट स्टेप टू दिस एवढ्या सगळ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, पण पीपल विल जनरली गेट कन्फ्युज की मी आता काय करू शकतो किंवा करू शकते. तर टिपिकल मॉडेल्स याचे काय असतात इन टर्म्स ऑफ इन्व्हेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ मशिनरी, इन टर्म्स ऑफ मे बी मॅनपॉवर रिक्वायर्ड, आणि मग त्याचं ऑपॉर्च्युनिटीज इन रुरल किंवा सेमी रुरल आणि शहरामध्ये अशा काय असतात, असंही काही तुम्ही थोडस गायडेड चार्ट पण देऊ शकला तर दॅट विल बी अ व्हॅल्यू ऍडेड थिंग फॉर anybody. I will try my best to clear out the confusion, because now we are discussing all the opportunities over here, and then I will give you a short brief that how to choose the right product. Correct. Maybe. Yeah. What are the parameters to look at? I will try to cover it up. Yeah. Sure. Thank you. I hope rest we are going okay. Then the next thing is a very favorite of everybody's, like bakery. So, like in many households, dairy or bakery is the regular thing to get consumed, like breads. Then you have a toast, cream rolls, and cookies, and some other products. So there are multiple products actually. We can use a baking technology to make them. And nowadays, if you see, the many home bakers have also come ahead. So in Pune itself, if you see, so there are more than 500 home bakers are there in ladies and gents both, and they are making awesome ultimate products like cakes and pastries and some homemade breads and kind of things. But yes, there are many other options as well available in the bread. If you want to enter into the commercial bakery segment, that is also a very, very good option in bakery. I will give one example for Pune district only. I'm not including Pimpri-Chinchwad into that. I'm talking about a Pune district only. So we have one supplier who supplies the yeast, So yeast is the microorganisms which needs to added for the bread manufacturing. It is only in the bread and some other products. So during the period of COVID, that one particular supplier has sold more than 2 metric tons of yeast. Okay. So yeast is used in around 0.5 to 1% in the products. So can you imagine where these 2 tons of the yeast has been consumed? If you go reverse calculate it, whatever the conclusion we have got, that in Pune district, still there is a scope of like around 75 mid-sized bakeries who can only make breads, a good amount of bread, a good quality bread, which will be used for the sandwich making. That's it. So there is a lot of scope in the bakery, because all these cafes are getting open. So what they want, what they serve, either sandwiches or burgers or any other thing. But even they are selling pav bhaji, they need to have a pav. They are selling sandwiches, they need to have the sandwich bread. वडापाव साठी पाव हवा आहे. सो बट देअर इज अ डिफरंट कॅटेगरीज. वडापावची जी गाडीवरची लोक आहेत त्यांच्यासाठी जो पाव वापरला जातो तो थोडासा लो क्वालिटी, लो ग्रेड आहे. Whereas if you go to the good corporate companies and their canteens like Mercedes-Benz or Bajaj or Tata Motors, they want to have a very good quality bread and buns. So there is a difference in pav and a burger bun. तो सगळ्यांना माहितीच असेल, but there is a major difference in this pav and burger bun. But both are selling at a very high rate in Pune itself. So there are all these opportunity, breads ahead, rolls ahead, cream rolls ahead, then pastries and cakes, and the gluten-free bakery, they are same, but it is very difficult to make a complete gluten-free product. Very honestly, I will tell you this. Then vegan is another option. So vegan, the people who are on a vegan diet, they don't prefer to have anything which is animal oriented. Not only the non-vegetarian products like chicken, mutton or eggs, they also don't consume the milk, a normal milk. They consume the plant-based milk. Then you have a frozen
some frozen bakery products as well, frozen dough products, but that's a different concept which is very new to India right now. Then you have a biscuit, cookies, millet-based cookies, and some fortified bakery items. So what is a fortified? Fortification is addition of some vitamins, minerals, and other nutritional items to your product, which is to enhance the nutritional value of the existing product. You will see दुबईमध्ये जर तुम्हाला माहिती असेल तर सगळ्यात चालणारा बेकरी प्रोडक्ट कुठला आहे? Does anybody have an idea? I'm not talking about the Pune or India. I'm just giving you an example about the Dubai because we have discussed it in one case study. Anybody has any idea की दुबईमध्ये कुठला बेकरी प्रोडक्ट सगळ्यात जास्त चालत असेल? Though Dubai has a very premium restaurants, cafes and 5-star hotels. Any idea? Okay, so I will just disclose it. So cream roll, you know, cream roll आपल्याकडे जो मिळतो, that is the highest selling item in Dubai, in India as well, because if you consume one cream roll with one chai, a cup of tea, almost half of your lunch or evening snack is done. And who consumes this? A labor category who have gone for the construction work or some other work, a laborious or tedious work. So they consume it in very high quantity. Even if you go to the construction sites running all over around us, you will find this thing in the evening or in the morning. They just have a cup of tea and a 1 or 2 cream rolls and they are done with their food. It is a very cheapest meal for them. And because of the sugar, it gives the highest energy to them as well. So like this, you never know which product is going to hit. Because initially cream roll was considered as a cheap quality product or something like that. But if you see these Malpani bakeries and other premium bakeries, they have introduced this product into the retail market. And now a common household is also have some cream rolls at place. So this is the thing. There are multiple opportunities available in bakery. It is really available. If anybody wants to invest around like 15-20 lakhs or up to 25 lakhs and they have an interest in bakery segment, there is a huge scope. Provided the quality should be really good. And it should be a hygienic bakery. You know, in India, the most unorganized sector, अनऑर्गनाइज्ड फूड सेक्टर मध्ये कुठला प्रोडक्ट असेल तर दॅट इज अ बेकरी इंडस्ट्री. तुम्हाला जर कधी कुठला व्हिजिट करायला चान्स मिळाला असेल तर तुम्ही बघितलं असेल की इट इज व्हेरी अनऑर्गनाइज्ड, व्हेरी अनहायजेनिक. Most of the times you see some videos on WhatsApp and YouTube that people are pressing those doughs and atta with their legs. I mean काहीही बघतो आपण, खूप चीप आणि घाणेरड्या पद्धतीने ते प्रोसेस केलं जातं. But still there is a scope for a very premium kind of bakery products. You must have heard about the Theobroma, right? So Theobroma has done a really good job in the market. They have introduced all premium kind of bakery desserts and they are charging a very high and very premium prices for that. Again, only if you want to work into the cakes and pastries, there's a good option, because you know nowadays we have started celebrating all our occasions. It is not only limited to the birthdays or anniversaries. We are celebrating in offices as well, you know. एक कोणाचा वाढदिवस असेल तर तो 4 ठिकाणी सेलिब्रेट होतो. एक घरी होतो, एक ऑफिस मध्ये होतो, एक फ्रेंड्सच्या ग्रुप मध्ये होतो, एक ऑफिसच्या कलिग्स मध्ये होतो, अशा बऱ्याच ठिकाणी होतं. तर फॉर वन बर्थडे यू कॅन इमॅजिन 4 ते 5 प्रकारचे केक्स त्या दिवशी बाय केले जातात. So and one more opportunity is there. One of my friend, she lives in Kalyan. She is also a food technologist and she has a bakery setup. She makes cakes, pastries, cookies and some other products for the pets only, for the household dogs and cats only. She don't bake for the human beings. And she has a very good market. If you see her Instagram page, she has very happy customers and a lot of orders. Every day she delivers because the pets, number of pets is also increasing in every household nowadays and people लोक खूप हौशी आहेत. म्हणजे स्वतःचा जसं आपण बर्थडे सेलिब्रेट करतो त्याच पद्धतीने पेट्सचा सुद्धा बर्थडे सेलिब्रेट केला जातो. You know, if you have this thing, a breed called Shih Tzu. So Shih Tzu is a hairy, cute dog. त्याच्या
हेअर कटसाठी किंवा त्याच्या ग्रुमिंगसाठी अराउंड 3000 to 4,000 पर्यंतचा खर्च येतो एका सेशनचा. अँड पीपल पेज दॅट. तेवढी कपॅसिटी लोकांची आहे, तेवढे हौशी पण आहेत लोक. सो वाय वोंट दे पे फॉर द केक्स? सो आय हॅवंट सीन सच अ बेकरी इन पुणे की जे फक्त पेट्स आणि ह्याच्यासाठी बनवतात. सो इफ एव्हरी समवन इज इंटरेस्टेड इन टू दॅट, they need to learn few basic things, which is which ingredient is suitable to the pets or not, and then they are okay to go on. So I have seen these products and I have seen this bakery myself because she is my good friend. So I can give you this example. So this is all about a bakery. Just a second. Acha, I think we have missed on the meat products this thing. I don't know what my laptop is doing. Okay. I'll just keep my video off for some time. I guess I have some network issue. So, I'm audible, no? My audio is okay? Rupali ma'am? Yes, Bhavishri. Okay. So, we have missed this slide in between. So, that is meat and seafood processing. So, I don't have much to say about this because I don't have working on this product specifically, but the opportunity is good. As many people are going towards a vegetarian or the vegan diet, the same time, many people are coming around a non-vegetarian diet. So, if you have seen the example of Licious, the best chicken, Farm Fresh, all these brands, if you have seen, they have grown in multiple folds like Licious in a COVID thing, because they gave you the very hygienic and very nicely cut and marinated and other form of chicken or seafood or even mutton. And the eggs are really of good quality. So this industry, this is not only a slaughterhouse nowadays, because usually ज्या ठिकाणी चिकन किंवा मटन सेल केलं जातं तिथे तुम्ही जाऊ शकत नाही किंवा तो सीन बघू शकत नाही. But these companies or these brands like Licious and Paste, they have made this process very simple, and you get a very hygienic and very cleanly, neatly cut non-vegetarian protein at your place. So this is also a good idea, but of course this involves a lot of investment, and the certifications are on very higher side. We need to have halal, kosher, and all these quality parameter certifications as well, because it is kind of a risky business. Now we will move towards another slide, the segment, I would say, that is the snacks. So snacks is all-time favorite of everybody, I would say. So we have different snacks, because आपण बघत आलो ट्रेडिशनली की आपल्याकडे फरसाण, नमकीन, शेव, चिप्स याचे भरपूर ऑप्शन्स आधीपासूनच अवेलेबल होते. पण ड्यू टू दिस इंडस्ट्री इट हॅज गॉट अ ग्लॅमर, राईट? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम, आय वुड से, लेज और अंकल चिप्स. मला आठवतंय माझ्या लहानपणी अंकल चिप्स वॉज अ व्हेरी प्रीमियम काइंड ऑफ ब्रँड हू यूज टू गिव्ह अस अ चिप्स in a packaged form. So all these products have gained very much popularity, and they have made people or consumers habitual of their products. You know, some people cannot resist or cannot live without these chips and coke and burgers. Every day they need to have these kind of products. So there are different opportunities like traditional Indian namkeens आहेत वेगवेगळ्या प्रकारचे. Then we have new age snacks, we call them, like nachos, cornitos, and different kind of chips, etc. Then we also have a millet based snack.
So if you see this image in a brown color, the first image on the upper side, those are the chips made out of ragi. So these are called as extruded snacks. You know, extrusion is another technology which can make the snacks with only puffing, which creates aeration into the product and which create this kind of a snacks, and then you have to season them. You have to apply some seasonings and you will get a different form or different flavors of that product. If you can see in the images, we have tried to show what are the different types of chips or the snacks items are available. So there are kurkures, there are some chips, there are some crackers, some the star shape puffs and everything. You know, so there are multiple things available or as a business opportunity in this snack category, because everybody wants to have a snack thing every evening or in the morning, किंवा जेव्हाही आपल्याला भूक लागते आपल्याला काहीतरी मंचिंग करायला हवं असतं. If we are sitting in office or we are traveling, we are going to movies or party or anywhere else, the snacks is the basic thing. We don't want to have a bakery products or the milk products at that time, but when we are in a good mood, we need to have this kind of a snacks. So even a popcorn, if somebody has seen this brand called 1947 BC, they have introduced a popcorn, a very good flavored popcorns in a very premium category. So they are selling around at more than 1,000 rupees a kg in nicely packed tins and dabbas, and very premium packaging and branding and everything, and people are buying it. They have a very good flavor. I have recently tasted their caramel popcorn and that was really nice. But again, it was with sugar, but still people are having it, and which is very premium kind of a product. Then you can have a trail mixes. So you know trail mixes असे आहेत की ज्यामध्ये आता सध्या सीड्स खाण्याचा भरपूर ट्रेंड सुरू आहे. जर तुम्ही काही व्हिडिओज आणि याच्यामध्ये बघितलं असेल, लोटस सीड, पंपकिन सीड, फ्लॅक्स सीड, अळशी, याला रोस्ट करून वेगवेगळ्या फ्लेवर मध्ये करू शकतात. आणि ट्रेल मिक्सेस मध्ये काय होतं की अलॉंग विथ दी सीड्स सम ड्रायफ्रुट्स आर ऑल्सो ऍडेड. मग ते ड्रायफ्रुट्स तुमचे कोटेड असतील, त्याला कुठला तरी प्रकारचा मसाला लावलेला असेल किंवा फक्त रोस्टेड आणि फक्त सॉल्टेड असतील, म्हणजे जेणेकरून द ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ दिस ट्रेल मिक्स इज की तुम्ही एक मूठभर जरी ते खाल्लं तर यू विल गेट अ लॉट ऑफ न्यूट्रिशन आउट ऑफ दिस. भूक पण भागते आणि ऑल्सो यू गेट अ गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम दॅट. हेल्दी स्नॅक्स किंवा फ्रोझन स्नॅक्स तुम्ही म्हणाल, हेल्दी स्नॅक्स मध्ये देर आर ऑल्सो ऑप्शन. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की रागी चिप्स आहेत किंवा अदर मिलेट्स पासून काही गोष्टी बनवलेल्या आहेत. सो देर आर लॉट ऑफ ऑप्शन्स. आणि आम्ही सुद्धा स्वतः R&D भरपूर प्रमाणात करतोय. वी आर ऑल्सो मेकिंग सम ग्लुटन फ्री chips or cracker or thin kind of products made with millets and with some good spices and some good flavors. So there is always a demand for the snacks. If you have heard about the Snackable as a brand, please go and check their website Snackable. Snackable ने सगळ्या प्रकारचे हेल्दी प्रोडक्ट्स हे स्नॅकिंग कॅटेगरीमध्ये आणलेले आहेत. दोज आर ग्लुटन फ्री, नॉट फ्राईड, नॉट बेक्ड. कारण जेव्हा आपण स्नॅक्स बद्दल बोलतो किंवा चिप्स आणि अशा प्रोडक्ट्स बद्दल, सो एव्हरीबडी ऑर सम पीपल हु आर हेल्थ कॉन्शियस, they look for their oil content, all the cholesterol content. So म्हणून Snackable has a good option. The products which are not fried, not baked, which has a very minimal use of oils into that. So for your example, information I will tell you. तुम्ही आता सध्या कदाचित ऑब्झर्व केलं असेल की लहानपणी आपण जे पार्लेजी बिस्किट खायचो आणि आता जे खातोय त्याच्या चवीमध्ये फरक आहे. सुरुवातीला जी मॅगी नूडल्स आपण खायचो आणि आता जे खातो त्याच्या चवीमध्ये थोडा फरक आहे. सो इट इज बिकॉज FSSAI, that is Food Safety Standard Authority of India, which has given all these companies, everybody who is working in the food processing, they have given all this काय म्हणतो त्याला आपण एक लिमिटेशन सेट करून दिलेलं आहे. बिकॉज ऑफ इन्क्रीजिंग डायबिटीज, हार्ट डिसीज अँड कॅन्सर पेशंट्स इन इंडिया, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम अवर फूड. त्याच्यामुळे प्रिझर्वेटिव्हचा यूज कमी करायचा आहे, सॉल्टचा यूज कमी करायचा आहे, शुगरचा यूज कमी करायचा आहे आणि ऑइलचा यूज कमी करायचा आहे. तर हे FSSAI ने ह्या गाईडलाईन्स घालून दिल्यामुळे ह्या सगळ्या मोठ्या कंपनीज किंवा छोट्या कंपनी या सगळ्यांना हे बंधनकारक आहे की त्यांनी कमीत कमी सॉल्ट, ऑइल आणि शुगरचा वापर करावा आणि कमीत कमी प्रिझर्वेटिव्ह आणि अदर ऑडिटिव्हचा यूज करावा.
त्याच्यामुळे काय होणार आहे की आपण जेही काही प्रोसेस फूड खातोय, बिकॉज इनिशियली प्रोसेस फूड हा एवढा मोठा पार्ट नव्हता आपल्या डाएटचा, बट आज जर आपण बघत असू तर ऍटलिस्ट सकाळपासून रात्रीपर्यंत आपण किमान 5 ते 10 प्रोडक्ट कन्झ्युम करतो, वेगवेगळे फॉर्म मध्ये जे प्रोसेस केलेले आहेत. सो दॅट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ. म्हणून FSSAI ने या गाईडलाईन्स क्रिएट केलेल्या आहेत आणि त्याच्यामुळे या प्रोडक्ट्समध्ये हे चेंजेस आले. सो वेन वी आर डेव्हलपिंग न्यू प्रोडक्ट्स, आमच्याकडे आता ज्या क्लायंटसाठी आम्ही प्रोडक्ट डेव्हलप करतो, आमचे 90% क्लायंट्सचे जे प्रोडक्ट्स आहेत दोज आर प्रिझर्वेटिव्ह फ्री. That is our specialization. We are not using any kind of preservatives. Most of the products we are using, we are developing without sugar and no additives. आम्ही त्याला क्लीन लेबल प्रोडक्ट असं म्हणतो. सो या क्लीन लेबल प्रोडक्ट कडे आता लोकांचा कल भरपूर प्रमाणात वाढलेला आहे आणि गव्हर्नमेंट इज ऑल्सो प्रमोटिंग अँड FSSAI ऑल्सो प्रमोटिंग सच प्रोडक्ट्स. सो स्नॅकिंग कॅटेगरीमध्ये भरपूर ऑप्शन्स आहेत. जर आपण त्याच्यामध्ये काही क्वालिटी प्रोडक्ट क्रिएट करू शकलो की ज्याच्यामुळे हार्म कमीत कमी होणार आहे, ऑइलचा यूज कमीत कमी असणार आहे, सो देर इज ऑलवेज अ गुड मार्केट फॉर द स्नॅक प्रोडक्ट्स. Then we have ready to eat and ready to cook industry. सुहानाचा पनीर बटर मसाला घरात सगळ्यांनी एकदा तरी वापरलाच असेल, राईट? वापरलाय का? से यस और नो. सुहानाच नाही, दुसऱ्या कुठल्याही प्रकारचा जर तुम्ही वापरला असेल की घरी पाहुणे आले आणि मला काहीतरी स्पेशल बनवायचंय, सो फटाफट पनीर बटर मसाला असेल किंवा दाल मखनी असेल किंवा अशा प्रकारचे प्रोडक्ट्स आपण युजली वापरतो. बट हॅव वी गिव्हन अ थॉट त्याच्या मागे काय टेक्नॉलॉजी आहे, ते प्रोडक्ट्स कसे बनवले गेलेत, किंवा MTRचे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स आपण वापरले असेल की जे फक्त हीट आणि ईट आहे, पाऊच काढून फक्त मायक्रोवेव्ह करायचं किंवा गरम करायचं, राईट? बऱ्याच लोकांनी वापरलंय, त्याच्यामुळे सगळ्यांना आयडिया आहे. सो त्या प्रोडक्ट्सला आपण म्हणू शकतो कन्व्हिनियंट प्रोडक्ट किंवा रेडी टू ईट आणि रेडी टू कुक. सो रेडी टू ईट मध्ये काय येतात गोष्टी की ज्याला तुम्हाला पॅकेट काढून फक्त गरम करायचं आणि तुम्ही ते डायरेक्टली खाऊ शकतात, ते जे काही प्रोडक्ट येतात ते रेडी टू ईटच्या कॅटेगरीमध्ये आहे. आणि रेडी टू कुक मध्ये जे असे प्रोडक्ट्स येतात की ज्याला तुम्हाला एक मिनिमल प्रोसेस करायची आहे, एक 5 मिनिटं 10 मिनिटं तुम्हाला त्याच्यावरती प्रोसेस करावी लागणार आहे. आय विल जस्ट शो यू सम प्रोडक्ट्स. Okay, can you see me? So I have this product. The brand name is Curry Ground. हे प्रोडक्ट आम्ही स्वतः डेव्हलप केलंय. सो दिस इज अ रेडी टू कुक उडुपी सांबार, राईट? इथे सगळ्या प्रकारचे कुकिंग इन्स्ट्रक्शन्स दिले आहेत, न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन दिली की हे कशा प्रकारे बनवायचं. सो इट इज इन रेडी टू कुक फॉर्म. त्याच पद्धतीने आपण त्यांच्यासाठी बनवलेला आहे भुना मसाला. दिस इज अ गोवन फिश करी. यामध्ये फिश नाहीये, दिस इज अ व्हेजिटेरियन प्रोडक्ट, पण याच्यामध्ये फिश घातल्यानंतर दॅट विल बिकम अ गोवन फिश करी. हे आहे एक बिर्याणी पेस्ट. यामध्ये बिर्याणीसाठी लागणारे सगळे इन्ग्रेडियंट्स आहेत एक्सेप्ट चिकन, व्हेजिटेबल्स, पनीर आणि राईस. ज्याही प्रकारची बिर्याणी तुम्हाला बनवायची, बट बेसिक मसाला, बेसिक ग्रेव्ही कॅन बी मेड विथ दिस. सो हे सगळे जे आहेत हे आहेत रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स. याच्यावरती तुम्हाला एक 5 ते 10 मिनिटाची प्रोसेस करावी लागते, म्हणून त्याला म्हणतो रेडी टू कुक प्रोडक्ट्स. तसंच आपल्याकडे काही दुसरे प्रोडक्ट्स आहेत. दिस इज अगेन अ बिर्याणी पेस्ट. सो दिस इज अ मॅरिनेट. टिक्का मॅरिनेट आहे की जर तुम्हाला रेस्टॉरंट सारखा टिक्का घरी बनवायचा आहे, मे बी इट इज अ मशरूम टिक्का, पनीर टिक्का किंवा चिकन टिक्का, तो हे मॅरिनेट फक्त घ्यायचं, त्याला लावायचं, त्याला मॅरिनेट करायचं थोड्या वेळासाठी आणि देन इट इज सेट. सो अशा प्रकारचे प्रोडक्ट आहेत, हे सुद्धा रेडी टू कुकच्या कॅटेगरीमध्ये येतात. अगेन वी हॅव दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स. दिस इज सुपर ओट्स चिला. हे आपण एका कंपनीसाठी लहान मुलांसाठीचे स्पेसिफिक हे प्रोडक्ट्स आहेत, ज्याच्यामध्ये सगळे हेल्दी इन्ग्रेडियंट्स आहेत, नो ॲडेड प्रिझर्वेटिव्ह, विथ अ शेल्फ लाईफ ऑफ 9 months.
याच्यामध्ये आपण बरेचसे प्रोडक्ट आहेत, जसं व्हेजी रागी डोसा आहे किंवा इतर मिलेट आणि व्हेजिटेबल्सने बनवलेले प्रोडक्ट्स आहेत. सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स कम्स अंडर रेडी टू कुक. इथं जे तुम्हाला दिसतच आहे की इन्स्टंट मिक्सेस आहे. सो हे जे मी सुपर ओट्स चीला दाखवलं, दॅट्स अ इन्स्टंट मिक्स, की ओट्स चीला बनवू शकतो, डोसा बनवू शकतो, इडली प्रीमिक्सेस अँड ऑल एव्हरीथिंग दॅट कम्स अंडर इन्स्टंट मिक्स. ब्रेकफास्ट मील्स मध्ये आहे, जसं आपण MTRचं बघतो की पोहा, उपमा, इतर जे काही शिरा याच्यासारखे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत ते आर कम्स इन टू द कॅटेगरी ऑफ ब्रेकफास्ट मील. त्याच्यामध्ये असं असतं की फक्त गरम पाणी घातलं. फ्लाईट्स मध्ये आपण जेव्हा ट्रॅव्हल करतो तेव्हा आपण पाहिलं असेल की ते गरम पाणी घालून देतात, 10 मिनिटं वाट बघायची आणि मग तुमचं पोहा किंवा उपमा रेडी होतो. त्याच पद्धतीने याच्यामध्ये ड्राईड ग्रेव्हीज किंवा मसाले पण बनवता येतात. जसं तुम्ही सवाई मसाले म्हणून एक ब्रँड आहे, आता प्रकाश मसाल्याचं को ब्रँडिंग आहे सवाई, तर त्यांनी लाल वाटण, काळं वाटण अशा प्रकारचे आणलेत. म्हणजे थोडक्यात ते वाटण बनवायला सुद्धा जो घरी पूर्वी वेळ जायचा तो वेळही आता नाहीये आणि मला ती ऑथेंटिक टेस्ट हवी आहे. तर त्याच्यासाठी मी काय करणार, तो मसाला आणणार आणि माझं जेही काही मला भाजी बनवायची ती त्याच्यासोबत मी बनवणार. थोडक्यात हे खूप कन्व्हिनियंट आहे यूज करायला आणि टेस्टी पण आहे आणि वेळ वाचवतोय. या सगळ्या गोष्टींच्या बेनिफिट्समुळे रेडी टू इट आणि रेडी टू कुकचं जे काही मार्केट आहे ते प्रचंड प्रमाणात वाढलेलं आहे सध्या. सेम पद्धतीने डेझर्ट प्रीमिक्स आहे. डेझर्ट प्रीमिक्सचं सगळ्यात बेस्ट एक्झाम्पल कोण सांगू शकेल, जे वर्षानुवर्षे आपण वापरतोय? कोणी सांगू शकते? येस, फालुदा मिक्स आहे. एक प्रत्येक घराघरात आतापर्यंत वापरला गेलाय, एकदा तरी केलंच असेल. आय विल गिव्ह अ हिंट, गिट्सचं प्रोडक्ट आहे. राईट, गुलाबजाम. गुलाबजाम प्रीमिक्स हे प्रत्येक घरामध्ये आजपर्यंत एकदा तरी वापरलंच गेलेलं असेल. सो आणि खूप वर्षापूर्वी त्यांनी असे प्रोडक्ट्स मार्केटला आणलेत आणि अजूनही ते चालतात आणि अजूनही लोकांना ते हवेत. बिकॉज याच्यामध्ये एक फिलिंग काय होतं ना, की हे मी स्वतः बनवलंय, ही जी एक फिलिंग आहे ती पण ह्या सोबतच्या प्रोडक्ट्स मध्ये देता येते. जर तुम्ही हे बाहेरून आणलं, रेस्टॉरंट मधून आणलं, यू कॅनॉट से की मी बनवलंय. सो एक ती इमोशनल टच पण आहे त्या गोष्टीला, की आम्ही हे बनवतो, त्याच्यामुळे लोकांचा, कन्झ्युमरचा त्याला अजूनही प्रेफरन्स आहे. मग डेझर्ट प्रीमिक्सेस मध्ये जसं तुम्ही म्हणालात, खीर प्रीमिक्स आहे, फालुदा आहे, गाजर हलवा आहे, अशा सगळ्या प्रकारचे प्रीमिक्सेस बनवता येतात विथ डिहायड्रेशन टेक्नॉलॉजी अँड सम अदर थिंग्स. मिलेट बेस्ड मिक्सेस मध्ये सुद्धा आहे की काही मिलेट बेस्ड खीर बनवता येते किंवा शिरा आणि इतर गोष्टी बनवता येतात. तसंच सेम रेडी टू कुक ग्रेव्ही, जसं मी आता तुम्हाला सांगितलं, या वेगवेगळ्या फॉर्म मध्ये येतात. मे बी पावडर फॉर्म मध्ये असू शकतात किंवा रिटॉर्टेबल ग्रेव्ही फॉर्म मध्ये सुद्धा असू शकतात. सो रिटॉर्ट इज द टेक्नॉलॉजी where these gravy or other products are treated at very high temperature and pressure, which kills all the microorganisms present from the product and which makes the product safe and shelf stable for more than 18 months. आता जे मी तुम्हाला करिग्रामचे प्रोडक्ट्स दाखवले होते, हे सगळे रिटॉर्ट टेक्नॉलॉजीने बनवलेले प्रोडक्ट्स आहे आणि त्यांची शेल्फ लाईफ जी आहे ती 12 ते 18 महिने आहे किंवा त्याही पेक्षा जास्त आहे. 2 वर्षही त्या प्रोडक्टला काहीच होत नाही, विदाउट ऍडिशन ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रिझर्वेटिव्स. ऑल नॅचरल इंग्रेडियंट्स आर युज्ड. सेम वे फ्रीज ड्राईड मिल्स आहे. जसं मी आधी सांगितलं होतं की फ्रीज ड्राईंग ही टेक्नॉलॉजी खूप एक्सपेन्सिव्ह आहे आणि त्याच्यापासून बनणारे जे प्रोडक्ट्स बनतात त्याच्यामध्ये प्रीमियम क्वालिटी आणि ऑसम क्वालिटी प्रोडक्टची तुम्हाला मिळते. बट इफ यू हॅव अ गुड मार्केट इन अब्रॉड, बाहेरच्या कंट्रीजमध्ये जर जाऊ शकत असेल तर देन इट इज ओके. इंडियामध्ये अजून तेवढी पेईंग कपॅसिटी आपल्याकडे नाहीये, आपल्या कन्झ्युमरची नाहीये की ते फ्रीज ड्राईड मिल्स घेतील. देन यू मस्ट हॅव सीन द सूप प्रीमिक्सेस. नॉर इज द बेस्ट ऑप्शन. सूप प्रीमिक्सेस सगळे त्यांचे आपण कन्झ्युम करतोच किंवा वापरलेले आहेत. आणि त्याच पद्धतीने बेकरी प्रीमिक्सेस. सो बेकरी जे होम बेकिंग करतात किंवा इतर काही करतात तर त्याच्यासाठी पण आपण बघितलं आहे, जसं पिल्सबरी, त्यांचं केक प्रीमिक्सेस आहे किंवा मफिन्स आहेत किंवा कप केक्सचे प्रीमिक्सेस आहेत. सो दीज आर ऑल्सो प्रोडक्ट्स टू यूज इन द हाऊस होल्ड्स, की आपण ते घरगुती आपला यूज करू शकतो, त्याच्यासाठी ते प्रोडक्ट बनवले गेलेत. त्याच्यानंतरचं सेगमेंट आहे सगळ्यांचं फेवरेट, लाईक चॉकलेट अँड कन्फेक्शनरी. सो चॉकलेट इंडस्ट्रीमध्ये भरपूर इन्व्हेन्शन ऑलरेडी झालेलं आहे आणि अजून सुद्धा सुरू आहे. त्यामध्ये तुमचे नॉर्मल चॉकलेट्स आहेत, त्याच्यानंतर हार्ड बॉइल्ड कॅन्डीज, शुगर कॅन्डीज किंवा आता शुगर फ्री कन्फेक्शनरी मध्ये बऱ्यापैकी लोक येत आहेत.
ते काम सुरू आहे. जेलीज, लोणावळ्याला आपण गेलो की बघतो की तिथं किमान 500,000 प्रकारचे वेगवेगळे टाईपचे जेलीज असतील. सो जेली इज मेड ऑल विथ शुगर. सो त्याला आपण शुगर कन्फेक्शनरीच्या कॅटेगरीमध्ये पण टाकू शकतो. आणि हेल्दी गमीज. सो हे गमीजचा ट्रेंड सध्या बराच वाढतोय. बायोटीन नावाचे एक ब्रँड आहे किंवा हेल्थ सेट गो नावाचे एक ब्रँड आहे. जर त्यांचे गमीज तुम्ही बघितले की ते गमीज वेगवेगळ्या ऍप्लिकेशनसाठी असतात. हेअर ग्रोथसाठी आहे, स्किन चांगली होण्यासाठी आहे, किंवा लेडीजच्या सम गायनाकोलॉजिकल इश्यूजसाठी पण काही गमीज बनवल्या जातात. एक छोटीशी गमी आहे, एक गोळी आहे, ज्याच्यामध्ये बऱ्यापैकी न्यूट्रिशनल कंपोनंट्स त्यांनी ऍड केलेले आहेत, ऍक्टिव्ह इन्ग्रेडियंट्स. आणि त्या गमीज तुम्ही, त्याला खूप छान टेस्ट आहे, ती गोड आहे. दिवसातून 1 किंवा 2 खाल्ल्या तरी तुमचे ते सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह होतात. त्याच्यानंतर चिक्की, फज, बार्स, हे सगळं आपल्या रेग्युलर आयटम्स आहेत आपल्याकडे चालणारे. चिक्कीमध्ये सुद्धा बऱ्यापैकी आता चिक्की विथ जॅगरी, विदाउट शुगर अँड विदाउट ग्लुकोज सिरप बऱ्यापैकी लोक करतायत. त्याला गुळपट्टी म्हणतात. आपल्याकडे इथे पुण्यामध्ये बरेच लोक विकतात. सो ह्याचं मार्केट खूप चांगलं आहे. अँड इफ यू आर मेकिंग दिस काइंड ऑफ स्वीट आयटम्स विथ जॅगरी ऑर सम अदर स्वीटनर, देन इट हॅज अ व्हेरी गुड मार्केट. चॉकलेट मिक्सेस आहेत, लाईक चॉकलेट सिरप, chocolate sauce, chocolate spread. Hershey's is the good example in this case, if you'd see. Then coated dry fruits. So dry fruit is another opportunity, a big opportunity in the market. But again, a coated dry fruits. So chocolate coated dry fruits or some masala coated dry fruits or some season coated dry fruits is also a good opportunity. And the number of population has been increased who are consuming dry fruits nowadays. So if we'll see that one outlet, that is Afghan Dry Fruits. So that's a UAE based company actually, and they have settled, they have set their bigger showrooms in India, in Pune, Mumbai, on Express Highway you will also find it. So because they know the Indian consumer has gaining a popularity in consumption of dry fruits and everything post COVID, also it has increased. And then handcrafted chocolates. So like I have said, there are many home bakers who are baking at home. So there are home chocolatiers as well. There are many people who are learning, taking training somewhere, and they are making these kind of handcrafted or designer chocolates. So they get a good opportunity during the festive seasons, like they get some corporate opportunities to provide the gift boxes and everything. So that is also a good option that can be start at home with very minimum investment. Beverages. Specifically, this is my favorite topic to speak on the beverages. Right. So we'll speak on particularly on non-alcoholic beverages in this category. So when we talk about the beverage, we called it as a juice. आपण सगळ्याला एक ज्यूस हा शब्द वापरून मोकळा होतो. पण ज्यूस इज कम्प्लिटली डिफरंट. यु नो, ज्यूस म्हणजे 100% ज्यूस, नथिंग ऍडेड, नॉट इव्हन अ वॉटर. Then only it should be called as a juice. Otherwise, it is a drink. If you go and check any drink available in the market, if you check their ingredient list, you will find the mango pulp or the fruit pulp not more than 12%. Rest is sugar, water, flavors, colors, and sometimes preservatives are added. When you check with the carbonated beverages like cola, Pepsi, Sprite, 7-Up, everything, so there is no fruit content. That is only sugar, color, flavors, and other ingredients are added into them. We call them as a soft drink or a carbonated drink, right? Then cold pressed juices. You must have heard about the brand Raw Pressery. So Raw Pressery is the brand who has introduced this concept of cold pressed juices in India. Like 10 years ago or something. So it is like cold pressing. हे फक्त प्रेस करायचं, प्रेशराइज करायचं त्या फ्रूटला आणि त्याच्यातलं ज्यूस एक्स्ट्रॅक्ट करायचं. त्याच्यामध्ये नो पाणी, नो शुगर, नो हीट ट्रीटमेंट गिवन, so that all the nutritional benefits of the fruit or that particular vegetable retain into it. So that is called as a cold press juice. There are many companies now, they are working in cold press, but cold press या कॅटेगरीमध्ये there is a lot of investment in the logistic specifically because a shelf life is very less in the cold press juices. Then nutrient enhanced drinks. So in a normal fruit drinks nowadays we are adding
some vitamins, some minerals. We are fortifying them with some other nutritional ingredients. Soft drinks I have already explained. Flavored water and infusions. So flavored water is also a good category. Recently, we have developed this product for one of the startup in Bihar, Patna. So their brand name is Clue. It is just a water. If you'll see, you will feel like it is a water. What's special in this? But it is a 0-calorie drink. We haven't added any kind of sugar in it, but it has a flavor of watermelon. So the basic idea of flavored water or this client is they just want to increase the consumption of the water. की बऱ्याच वेळेला आपल्याला तहान लागलेली असते पण आपण ते पाणी पित नाही. सो पाण्याचे इंटेक वाढवण्यासाठी म्हणून काय करता येईल म्हणून त्यांनी हे फ्लेवर्ड वॉटर्स इंट्रोड्यूस केले अँड दॅट टू इन बिहार. आणि महाराष्ट्रात सुद्धा बरेचसे असे ब्रँड्स आहेत जसं ओशन आहे, पोल्का पॉप आहे, हिंट आहे, असे काही आहेत की जे वॉटर बेस्ड ड्रिंक्स मध्ये काम करतात. दे आर ओनली वॉटर. प्लांट बेस्ड आणि डेअरी अल्टरनेटिव्स जसं मी आधी सांगितलं होतं, सोया मिल्क, ओट मिल्क, आल्मंड मिल्क आणि कॅशू मिल्क दॅट कम्स अंडर दिस कॅटेगरी इन प्लांट बेस्ड डेअरी अल्टरनेटिव्ह. एनर्जी आणि स्पोर्ट ड्रिंक. एनर्जी ड्रिंक चे बरेच एक्झाम्पल्स आहेत. आता सध्या एका ड्रिंकने तसा धुमाकूळ घातलेला आहे. 20 रुपयाचे ड्रिंक आहे स्टिंग नावाचं आणि त्याच्या अवतीभोवती बरेच डिस्कशन सुरू आहे वेदर इट इज हेल्दी, गुड ऑर नॉट टू कन्झ्युम बाय यंगस्टर्स. So that kind of drinks are comes under this category like sport drinks or the energy drink. Then sparkling beverages. Sparkling beverages is nothing but the carbonated beverages. Thodkyat. It is just a fancy term to call it as a sparkling. Then powdered beverages. So most of the time you must have seen, everybody has seen like rasna that comes in a powder form, but which is ready to use or ready to cook. If you add it in a water, you will get a glass of a drink. So that is a powder drink, powdered beverages. Then shakes. So milkshake. स्टोरिया नावाचा ब्रँड सध्या खूप चांगलं ह्याच्यामध्ये काम करतोय की त्यांचे मिल्कशेक्स आहेत रेडी टू ड्रिंक फॉर्म मध्ये विथ अ गुड शेल्फ लाईफ ऑफ 4 months. So those are the milkshakes. And some new age drinks. So what is in the new age drinks? I would say mocktails, cocktail mixers, iced teas. So all these are concepts coming from abroad, from different countries and getting very much popularity in the youngsters. So when people go to the bar and pubs and everywhere, they want to have consumed this kind of thing. Then we have also worked upon the non-alcoholic beers. You know, if somebody don't want to drink an alcohol, but at the same time he also want to enjoy the party, then the non-alcoholic beers are for them, and it has a very good market in India as well as in Gujarat or in the states where the alcohol is banned. Then हा आपला अगदी जुना जिव्हाळ्याचा विषय सगळ्यांचा स्पाइस. तर स्पाइस मध्ये पण भरपूर प्रकारच्या अगेन द सेम अपॉर्च्युनिटीज लाईक होल स्पाइसेस पॅकिंग, देन स्पाइस पावडर्स आणि त्याचं पॅकेजिंग लाईक जिरा पावडर, धनिया पावडर, कसुरी मेथी, टर्मरिक पावडर अँड समथिंग एल्स. Then we have a specialized spices, we can call them as a blended spices like this tikka masala, pav bhaji masala, biryani masala, chaha masala, sambar masala. So that also comes into this category. Ready mixes. So ready mixes we have just covered into this ready to cook category like Suhana's masala. So that comes in the powder form. So we call them a ready spice mix of paneer butter mix or shahi paneer etc. And some traditional masala जसं गरम मसाला असेल किंवा अजून इतर प्रकारचे जे काही प्रोडक्ट्स आहेत they comes into the traditional masala. If somebody has some traditional recipe and they want to launch it, that will come under the traditional masala and in the category of proprietary food. So moreover we have considered all the segments of the food processing industry and still some products are there which are not included in these segments. So there are these other opportunities because they are like our ट्रेडिशनल फूड. जसं इथे शेंगदाणा चटणी आपण म्हटली आहे की ही कुठल्या कॅटेगरीत ऍक्च्युली कव्हर होत नाही, बट चटणी बिझनेस इज ऑल्सो गुड. कारळ्याची चटणी, जवस चटणी, शेंगदाणा चटणी, लसूण चटणी, ठेचा, कोल्हापुरी ठेचा, काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो डुईंग गुड इन टू द मार्केट.
आपले काही ट्रेडिशनल फूड्स आहेत, जसं डिफरंट टाईप ऑफ लड्डूज आणि काही मिठाई आहे. सो बरेच जण हा सध्या बिझनेस करतात की वेगवेगळ्या प्रकारचे लाडू लाडू बनवतात किंवा पोस्टपार्टम आहे किंवा काय म्हणतो आपण प्रेग्नन्सीमध्ये आहे लेडीजसाठी, ज्याच्यामध्ये सगळे हेल्दी इन्ग्रेडियंट्स ऍड केलेले आहेत. किंवा दिवाळीच्या आसपास आपण बघतो घरगुती सगळे लोक लाडवाचे किंवा इतर मिठाईचे प्रकार करतात. देन दिस तुर्किश अँड फॉरेन स्वीट्स लाईक बकलावा आणि कुनाफा, these kind of products are also getting popularity in India. There are 2 to 3 different shops have opened in Pune itself nowadays. Then you have chutneys, sauces, dry fruits. Idli dosa batter making could be a good business opportunity, because nowadays we don't make this idli dosa batter at home. We just go and buy a half kg or 1 kg of the batter. That is very easy to make. Then sprouts मध्ये चांगलं मार्केट आहे. स्प्राउट्स मध्ये मटकी, मूग, रागी या सगळ्याचं जे स्प्राउटिंग करून पण आपल्याला विकता येऊ शकतं, किंवा त्याचे मायक्रोग्रीन्स करता येऊ शकतात, किंवा त्याचे डिहायड्रेशन करता येतं, सो दॅट त्याची शेल्फ लाईफ अराउंड 12 months मिळेल. देन वी हॅव सम आयुर्वेदिक फूड्स विच हॅज शतावरी चूर्ण, तांबूलविडा, ह्या प्रकारचे ही काही प्रोडक्ट्स आहेत. अँड सम न्यूट्रॉसिटिकल प्रोडक्ट्स ॲज वेल. जसं आय हॅव जस्ट एक्सप्लेन यू अबाउट द गमीज, हेल्दी गमीज आहे, काही हेल्थ ड्रिंक्स आहेत. सो देर आर लॉट ऑफ ऑपॉर्च्युनिटीज इन फूड ॲक्च्युली. सो देर इज नो लिमिट टू द क्रिएटिव्हिटी. स्काय इज द लिमिट. सध्या ट्रेंड्स कुठले आहेत? कोणाचं तरी माईक चालू आहे, प्लीज म्यूट कराल का? सो काही सध्या फूड ट्रेंड्स काय सुरू आहेत सध्या आपण जसं बघू, जसं आय हॅव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द मिलेट्स. सो मिलेट्समध्ये रागी, किनोवा, अमरंथ, सो ऑल एनी व्हॅल्यू ॲडेड प्रोडक्ट युझिंग these ingredients are getting popular. Alternative proteins, likewise I have explained you about the plant milk and all. So likewise tofu and any other protein or snack made out of soya beans, that is alternative protein. People who don't want to consume any regular milk products, that they should be have this kind of products. Then fermented foods मध्ये आहे yogurt, kefir. Kefir is the drink. Kombucha is kind of a fermented drink. Kombucha has also got introduced in India around 4-5 years, and people are liking it. So kombucha is a fermented drink actually, and that is very good for your health, gut health. Then we have regional cuisines. आपल्याकडे युनिटी इन डायव्हर्सिटी आहे. सो वी नो एव्हरी 5 ते 10 किलोमीटर आपण म्हणतो भाषा बदलते आणि खाणं बदलतं. तर त्याच पद्धतीने जे काही प्रकार आहेत आपल्या खाण्याच्या गोष्टींचे तेही बदलतात. तर ते रिजनल स्पायसेस, रिजनल क्युझिन्सला सुद्धा आपण कमर्शियलाइज करू शकतो. Plant based dairy products is also in trending, and some ancient herbs, some products using ashwagandha, moringa and some other herbs. लाईक मोरिंगाच्या आजूबाजूला पण भरपूर रिसर्च झालेला आहे. अँड मोरिंगा लिव्स पावडर इज ऑल गेटिंग अ पॉप्युलॅरिटी. सो ऑल दीज आर ट्रेंडिंग थिंग्स in the food processing industry. I have tried to cover almost all the segments and moreover opportunities involved in the industry. So Rupali ma'am, can we have a question answer session now? One more thing I just forgot, which I have promised, that how to choose the right product. आता एवढं सगळं सांगितल्यानंतर भरपूर कन्फ्युजन झालं असेल तुमचं की एवढ्या ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत, सगळ्याला मार्केट आहे, पण मग आम्ही प्रोडक्ट कसा चूज करायचा. सो देर आर सम टिप्स की आपल्याला जर बिझनेसमध्ये उतरायचं असेल तर आपण कशा पद्धतीने प्रोडक्ट चूज करायचा. सो व्हेरी फर्स्ट थिंग इज आपला इंटरेस्ट काय आहे, आपल्याला कुठल्या प्रोडक्टमध्ये काम करायला आवडेल, किंवा आपल्याकडे कुठल्या प्रकारचे ट्रेडिशनल रेसिपीज आहेत का की ज्याला आपल्याला कमर्शियल लेवलला घेऊन जाता येईल. सेकंड थिंग इज रॉ मटेरियल कुठल्या प्रकारचं आपल्याकडे अवेलेबल आहे. इफ यू आर ट्राइंग टू एंटर इन टू द ग्रेन प्रोसेसिंग और द फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल प्रोसेसिंग, सो रॉ मटेरियल भरपूर प्रमाणात तुमच्याकडे अवेलेबल असलं पाहिजे. जर असेल तर वी कॅन प्रोसेस दॅट. थर्ड थिंग इज व्हॉट इज अवर सेल्स अँड मार्केटिंग कॅपॅसिटी, बिकॉज प्रोडक्शन कॅन बी डन, any good quality product can be made. There are thousands of good quality products has been made,
but few people only succeeded and few not. Why this is? So this is about all your marketing and sales capacity, and last but not the least, your financial capacity. So whatever the product you are going to choose, what is the technology is being used into this, and whether you are going to set up your own manufacturing unit or not, it is completely dependent on your financial capacity. So these are few things needs to be considered while you are going to choose your product for your business. So I hope I have given you the basic ideas. So now we'd like to address some questions if somebody have. Hello, ma'am. Yes, I'm Shashi speaking. yes, please. Ma'am, I wanted to know about non-alcoholic wine making. On the internet, I have seen that non-alcoholic wines are made after the alcohol is removed from wine. Yeah. Do you know of any other method? Honestly, we haven't worked on the wine itself. We have worked on the normal fruit wines, but non-alcoholic wine we haven't worked upon yet, because we have worked on the non-alcoholic beer, but not the wine. So sorry, I am not the right person to answer your question. Okay, could you summarize about non-alcoholic beer, ma'am? So a non-alcoholic beer is a kind of carbonated beverage. It will have the different fruit flavors if you want to have. It will also have barley malt into it. It will give you the exact taste, exact flavor, the taste, the mouth feel and everything like a normal beer, but it will have a zero alcohol into that. So we have some specialty ingredients to be used to give this kind of sensory feelings to the consumer. It is just with the 0% alcohol, but you cannot describe the difference in both. Okay. So in this, alcohol is not removed from beer. It is made entirely. No. It is made producing entirely. alcohol. Yes. Okay. Yeah. The fermentation is not involved. Fermentation and alcohol making is not involved in the process. Okay. Thank you so much. And also one more question I have. Can I ask that, please? Sure. I would like to know among all these lists that you have given, which are the ones that can be made at home? Like, does it require some licenses to be made at home or any policies by the government? Can you touch upon that, please? Of course. If you want to do a business from home, still you want to have some legal compliances to follow. So there is authority. I have just explained about it, like FSSAI. So there are three Yes. different license of FSSAI. If you are working from home, you need to have a FSSAI registration. Along with that, if your turnover is not crossing 12 lakhs per annum, then you can only have a FSSAI registration. As soon as you have crossed your turnover than 12 lakhs, you need to have a state license. And you are selling your products within your state, whether it is in Maharashtra or Gujarat, from where you are operating. If you are selling your products within your state, then state license or registration is fine. When you started selling your products online or pan India or exporting, then you need to have a central license. So these three different types of licenses are there. And even if you are working from home, you at least need to have a registration and a shop act license. If you are operating from an urban area, if you are operating from a Gram Panchayat kind of a thing, a small village, then you need to have a NOC from Gram Panchayat. But FSSAI registration is mandatory to have. So there is no restrictions regarding the size of the space. So I can make a bottling unit or a fruit juice unit or a syrup right from my kitchen itself, or is there any restriction for that? No. If it is a residential area, you need to have a NOC or the permission from the municipal corporation and your society as well.
If it is involved equipments, bigger equipments, or it has a 3-phase connection, then you cannot do it from home. If it is a 3-phase connection, then you need to shift your operations to some industrial area. Okay. Okay. Yeah. Thank you, ma'am. Thank you so much Okay. for the excellent presentation and Welcome. also for clearing my doubts. Thank you so much. Welcome. So what are other questions? Sorry. Sanjeev Vatre sir have raised their hand actually. Yes, sir, please. Go हा, ahead. बोला. आवाज येत नाहीये तुमचा. शक्य असतं का? सॉरी, तुमचा आवाज नाही आला, ब्रेक झाला मध्ये. तर तुमचं बहुधा नेटवर्क लो झालं असेल कारण तुमचा आवाज नाही येते. आता येतोय मॅडम? हा. येस, आता येतो. चिकन जे असतं मॅडम, त्याचं आपण काय त्याला असं नॉर्मल काही करता येईल का? लाईफ वाढवता येतं आपल्याला विदाउट कुलिंग टेम्परेचर, म्हणजे विदाउट फ्रीज किंवा डिफ्रीज शिवाय काय करता येतं का आपल्याला? नाही, फ्रीजिंग इज द ओनली ऑप्शन. बरं, ठीक फ्रीजिंग आहे. ॲट मायनस टेम्परेचर. येस. ते करून समजा फ्रीजिंग पण ठेवलं, पण तरी पण आपण, मला बेसिक प्रोडक्ट काय आहे की विथ मसाला मला विकायचं आहे इन्स्टंट फूडच्या अंडर, म्हणजे घेतलं की पॅकेट मॅरिनेट फोडलं. करून. हा, मॅरिनेट करून. त्याकरता काय करायला लागेल मॅडम? सो फ्रीजिंगच आहे आता सध्या तरी एक ऑप्शन. तुम्हाला -40, -20 डिग्री सेल्सिअसला त्याला स्टोअर करावं लागेल आणि दॅट्स द ऑप्शन ओनली. आता माझं प्रोडक्ट विथ मसाला असेल आहे म्हणजे? हो, विथ मसाला असेल तरी अजून शेल्फ लाईफ वाढायला मदतच होईल. हा, मग त्या कंडिशन मध्ये मायनस टेम्परेचर 20 किंवा 40 गेलं तर मग त्या मसालाला काही फरक पडणार नाही ना? नाही, तो फ्रीज होणार तुमचा मसाला सुद्धा. तर ते कसं असतं ना, की आपण जेव्हा बघतो एखादा असं फ्रोझन प्रोडक्ट आणतो, त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं की थॉ द प्रोडक्ट 15 to 20 मिनिट्स बिफोर यूज. म्हणजे जेव्हा यूज करायचं असेल तेव्हा त्याला फ्रीज मधून काढून 15-20 मिनिटं बाहेर ठेवायला लागेल, म्हणजे पुन्हा ते नॉर्मल स्टेजला येईल आणि मग त्याच्यानंतर कन्झ्युमर त्याला वापरू शकतो. ओके, फाईन. म्हणजे इन शॉर्ट सध्या मी प्लॅन करतोय की नॉर्मल मसाला कटिंग केल्यावर त्यात मसाला टाकायचा, चिकनला कटिंग केल्यावर मसाला टाकायचा, डिफ्लेम ठेवायचं आणि मग त्याचं यूज करायचं, एवढंच फक्त. राईट. येस, व्हॅक्युम पॅकिंग करावं लागेल ना मात्र. व्हॅक्युम करावं लागेल. अच्छा. येस, व्हॅक्युम पॅकेजिंग मॅन्डेटरी आहे. मग त्या केसमध्ये मॅडम ते मसाला तो असा ओढला जाईल ना व्हॅक्युमच्या स्टेजमध्ये? नाही, काही होत नाही त्याला. ओके, ठीक आहे. थँक्स अ लॉट. येस, वेलकम. Yes, any further questions? कोणाचा प्रश्न असेल तर अजून प्रश्न होता मॅडम? येस, बोला. मॅम, तुमचं प्रेझेंटेशन स्टॉप करा, मला जस्ट अ सेकंड. एक प्रश्न असा होता मॅडम की समजा याच्यानंतर तुम्हाला काही कॉन्टॅक्ट करायचा असेल, आम्हाला काही प्रश्न असेल तर मग कुठल्या माध्यमातून तुम्हाला फोन करायचा किंवा कॉन्टॅक्ट करायचं? येस, तुम्ही देयासराला कॉन्टॅक्ट करू शकता आणि मग देयासराच्या माध्यमातून तुम्हाला कनेक्ट करून दिलं जाईल मॅम सोबत. ठीक आहे, काय हरकत नाही मॅडम. सो मी तेच एक्सप्लेन करणार होते आता की आपल्याला काय करायचंय पुढे. सो आता सगळ्यांनी अपॉर्च्युनिटीज इन फूड प्रोसेसिंग बिझनेस हे समजून घेतलं. सो देर आर व्हेरियस अपॉर्च्युनिटीज ऍक्च्युली, आणि आपल्याला कुठला बिझनेस क्लिक होईल हे आपण आता कदाचित विचार करू शकणार नाही. पण आपण आपल्या फ्रेंड्स, फॅमिली, रिलेटिव्ह आणि यांच्याशी बोलल्यानंतर लक्षात येईल की आपण काय करू शकतो आणि कशात आपण आपल्याकडे स्किल आहे आणि आपण कशातला एक्सपिरियन्स और थोडंसं नॉलेज घेतलेलं आहे त्यानुसार आपण पुढे जाऊ शकतो. पण जर तुम्ही देयासराची वेबसाईट पाहिली तर देयासराच्या वेबसाईटवर एक्सपर्ट कन्सल्टेशनचं एक ऑफरिंग आहे. त्याच्यामध्ये आता भाग्यश्री मॅडमनी जो प्रोग्राम आपल्याला सांगितला, त्याच्याबद्दलचं नॉलेज दिलं, तर त्या कुठल्याही सेगमेंट मधलं कुठल्याही अपॉर्च्युनिटी बद्दलचं तुम्हाला पुढचा गायडन्स हवा असेल, मे बी इट मे बी रिलेटेड टू
पॅकेजिंग असेल, इट मे बी रिलेटेड टू ऍक्च्युअल तो सेटअप असेल किंवा ते प्रोसेसिंगचं फॉर्म्युलायझेशन असेल. सो ह्या कुठल्याही रिलेटेड तुम्हाला पर्सनल गायडन्स हवा असेल तुमच्या बिझनेससाठी तर भाग्यश्री मॅडम अवेलेबल आहेत. तर तुम्हाला फक्त देआसराच्या वेबसाईटवर जाऊन रिक्वेस्ट करायची आहे. मी तुम्हाला फक्त दाखवते की कुठे आहे ते आणि कसं तुम्ही रिक्वेस्ट करू शकता. माझी स्क्रीन दिसतीये तुम्हाला सगळ्यांना? ठीक आहे. सो ही देआसराची वेबसाईट आहे आणि ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही मेन पेजवर लँड जेव्हा होता तेव्हा इथे ऑफरिंग्स म्हणून टॅब आहे. या ऑफरिंग्स टॅब मध्ये एक्सपर्ट कन्सल्टेशन पेज आहे. सो ह्या एक्सपर्ट कन्सल्टेशन पेजवर आपले व्हेरियस एक्सपर्ट्स जे आहेत ऑनबोर्डेड जे आपल्या स्मॉल एंटरप्रेन्युअर्सला सपोर्ट करतात वेगवेगळ्या पद्धतीने. सो हे सगळे ह्याच्यामध्ये लिस्टेड आहेत. आता आपण बघतोय भाग्यश्री मॅमचं प्रोफाईल आपल्याला दिसतंय. सो तुम्ही इथे ह्या पेजवर जाऊन रिक्वेस्ट करू शकता की तुम्हाला ह्याच्यामध्ये आपले 2-3 प्रकार आहेत. एक म्हणजे एक्सपर्ट क्लिनिक. दिस इज अ वन टाइम कन्सल्टेशन फॉर 1 hour. दिस कॉस्ट यू फॉर 500 रुपीज प्लस GST. सो ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 1 hour सेशन मॅमचं मिळू शकतं आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही तुमचे काही प्रॉब्लेम स्टेटमेंट आहे किंवा स्कोप ऑफ वर्क आहे तो डिस्कस करू शकता. त्या 1 hourच्या सेशन मध्ये इट विल कॉस्ट यू 500 प्लस GST दॅट इज 590 रुपीज. ह्याच्यातनं तुम्ही जे काही डिसाईड कराल की तुम्हाला वेदर यू वॉन्ट टू गो अहेड आणि त्याच्यावर टोटल सोल्युशन हवं आहे तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल जसं मी मगाशी म्हटलं की इफ यू वॉन्ट टू फॉर्म्युलाइज एनी प्रोडक्ट किंवा प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट करायची आहे, युनिट सेटअप करायचंय, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सेटअप करायचंय और युनिट पॅकेजिंग सोल्युशन्स की त्याचं शेल्फ लाईफ वाढवायचं आहे प्रोडक्टचं. सो ह्या व्हेरियस कॅटेगरीज मध्ये जो काही तुम्हाला गायडन्स हवा असेल तर तुम्ही ह्या एक्सपर्ट कन्सल्टेशन और कोचिंगच्या पॅकेजमध्ये जाऊ शकता. दिस इज एक्सपर्ट कन्सल्टेशन पॅकेज फॉर 3 सेशन ऑफ 3 hours विथ द सेम एक्सपर्ट और विथ द डिफरंट एक्सपर्ट. सो तुम्ही 3 hours तुम्हाला सेशन पुरेसं असेल असं फर्स्ट सेशन मध्ये तुम्हाला लक्षात आलं की एक तुम्हाला 3 सेशन मधनं पुढचा गायडन्स और तुमचे क्वेरी रिझॉल्व्ह होणार आहे, देन यू कॅन टेक अप फॉर दिस. बट आय वुड प्रेफर की जे आता प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट, प्रोडक्ट रिसर्च, पॅकेजिंग, शेल्फ लाईफ इन्क्रीज करणं आणि प्रोसेसिंगच्या रिलेटेड जे काही ह्या गोष्टी आहेत सो त्याच्यासाठी एक्सपर्ट कोचिंगच प्रेफरेबल आहे ज्याच्यासाठी लॉंग टर्म एंगेजमेंट गरजेची असते. सो फर्स्ट सिटिंग मध्ये तुम्ही अंडरस्टँड करून घ्याल स्कोप ऑफ वर्क काय आहे, त्याच्यावरचं सोल्युशन्स काय आहेत आणि त्याच्यानंतर स्टेप बाय स्टेप मे बी विदिन 6 months ऑफ ड्युरेशन और मे बी 1 year मध्ये तुम्ही त्याच्यावर एंटायर सोल्युशनिंग वर्कआउट करू शकाल विथ द हेल्प ऑफ मॅम्स गायडन्स. आणि ते तुम्ही एक्सपर्ट कोचिंगसाठी जर साइन अप करणार असाल तर त्याचे केस टू केस बेसिसवर चार्जेस असतील आणि मॅम ऑफकोर्स देआसराच्या एंटरप्रेन्युअर्सला डिस्काउंटेड रेटमध्ये या सर्व्हिसेस ऑफर करणार आहेत. ॲज यू नो आपण पहिल्यांदा त्यांची जी इंट्रोडक्शन पाहिली. सो शी हॅज अ कन्सल्टन्सी फर्म आणि त्या ऑल ओव्हर महाराष्ट्र वेगवेगळ्या स्टेट्समध्ये सुद्धा या प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंटच्या ह्याच्यामध्ये सपोर्ट करतात स्टार्टअप्सना. सो आपल्या देआसराच्या एंटरप्रेन्युअर्सला आपण स्मॉल स्केलमध्ये स्टार्ट करतो सो त्याच्यासाठी त्या सपोर्ट करायला रेडी आहेत. सो जर तुम्ही ह्या पेजवर जाऊन ही रिक्वेस्ट कुठलीही केली तुम्हाला जी हवी आहे ती, तर त्याच्यानंतर आमची टीम तुम्हाला मॅम सोबत कनेक्ट करून देईल आणि पुढचं तुमचं डिस्कशन त्यांच्यासोबत होऊ शकेल. ठीक आहे. आणि इन द मीन टाइम जे आता आपण ज्यांनी प्रोग्राम अटेंड केला त्यांना नेक्स्ट वीक मध्ये आपल्या टीमकडनं देआसराच्या टीमकडनं एक कॉल नक्कीच येईल जस्ट टू टेक अ फीडबॅक. आणि आता तुम्ही काही विचार केला असेल 2-3 दिवसामध्ये तर तुम्हाला पुढे नेमकं काय हवं आहे, काय करायचं आहे. अदर दॅन धिस तुम्हाला सगळ्यांना माहितीच आहे देआसरा संपूर्ण इकोसिस्टीम अंडर वन रूफ प्रोव्हाइड करते, राईट फ्रॉम आयडिएशन स्टेज टू टिल द ग्रोथ ऑफ द बिझनेस. आपण वेगवेगळ्या स्टेपला सपोर्ट करतो. तो त्या कुठल्याही स्टेजसाठी तुम्हाला सपोर्ट हवा असेल तर तुम्ही आमच्या टीमला नेक्स्ट वीक मध्ये जेव्हा कॉल येईल तेव्हा सांगू शकता. आणि ऑफकोर्स मॅम बरोबर जर कनेक्ट व्हायचं असेल तर तेही त्यावेळेस सांगा म्हणजे तुम्हाला कनेक्ट करून दिलं जाईल. सो मला एक म्हणायचं आहे की दिस वॉज जस्ट अन अवेअरनेस सेशन की व्हॉट इज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आणि तिथे काय काय डिफरंट टाईपच्या ऑपॉर्च्युनिटीज असू शकतात.
when you start looking at the industry as a business, so there are multiple complex things are involved into this. So त्याच्यामध्ये बऱ्याच स्टेप्स असतात. सो R&D न्यू प्रोडक्ट डेव्हलपमेंट तर ही एक गोष्ट आहे, लायसन्सिंग एक पार्ट आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट सेटअप एक आहे, शेल्फ लाईफ इम्प्रूव्ह कशी करायची, पॅकेजिंग कसं करायचं, लेबलचं कॉन्टेंट कसं लिहायचं, अशा भरपूर त्याच्यामध्ये गोष्टी असतात आणि इट टेक्स अराउंड 4-5 months टू सेटअप ऑर टू लॉन्च युअर प्रोडक्ट्स. सो त्याच्यासाठी आय वुड से की देयासराच्या एक्सपर्ट कन्सल्टिंग मध्ये आपण जर गेलो तर तुम्हाला ही सगळी माहिती आम्हाला चांगल्या प्रकारे देता येईल, बिकॉज देअर आर लॉट ऑफ थिंग्स आणि या 1 ते 1.5 तासाच्या कमी वेळामध्ये आपण ती सगळी इन्फॉर्मेशन प्रोव्हाइड नाही करू शकत, बट वी हॅव ट्राय टू गिव्ह यू द मॅक्झिमम इनपुट्स. सो आय होप हे थोडंसं आय ओपनिंग सेशन झालं असेल तुमच्यासाठी. आणि ऑल्सो आय वुड रिक्वेस्ट की चॅट बॉक्समध्ये जर तुम्ही मेन्शन करू शकलात की तुम्हाला आजचं सेशन कसं वाटलं एका लाईनमध्ये, so that would be helpful for us. काही फीडबॅक असेल तर तुमचं प्लीज तुम्ही मेन्शन करू शकता, सो दॅट नेक्स्ट सेशन्स मध्ये आम्ही ते इम्प्रूव्ह करू शकू. मार्केटिंग सपोर्ट साठी देयासरा फाउंडेशन मदत करू शकेल आणि इव्हन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साठी सुद्धा देयासराकडून तुम्हाला प्रॉपर रेफरन्स आणि गायडन्स मिळेल. थँक्यू सो मच तुमच्या फीडबॅकसाठी. ओके मॅम, रुपाली मॅम, इट इज युअर कॉल. Yes. So thank you, Bhagyashree ma'am, and thank you everyone. So anytime you can connect with Deyasra number or you can email us on team@deyasra. So आमच्या वेबसाईट वर हे सगळे कनेक्ट्स आहेतच, तुम्ही कनेक्ट होऊ शकता. आणि त्याचबरोबर आता मगाशी मी ज्या पद्धतीने एक्सप्लेन केलं, ज्या तुम्हाला मॅमशी बोलायचं असेल तर काय करायचं आहे, अदरवाईज आपली टीम नेक्स्ट वीक मध्ये तुमच्यापर्यंत पोहोचेलच, तेव्हाही तुम्ही हे सांगू शकता सगळ्यांना. Okay. Yes. Thank you, everyone. We can stop here. ओके, थँक्यू सो मच एव्हरीबडी फॉर पेशंट लिसनिंग. आय नो हे खूप डोक्यावरून जाऊ शकतं बऱ्याच वेळेला नवीन गोष्टी, बट थँक्स फॉर युअर पेशन्स अँड युअर इंटरेस्ट. आय होप Very knowledgeable session. थँक्यू. आय होप की सगळे या एंटरप्रेन्योरशिप जर्नीमध्ये पुढे येतील नक्कीच. फूड इंडस्ट्रीमध्ये इट इज व्हेरी क्रिएटिव्ह अँड इंटरेस्टिंग फील्ड. सो आय एम वर्किंग सिन्स लास्ट 17 years आणि रोज नवीन आम्ही काहीतरी शिकत असतो. So we'll also get to learn something from you guys. Thank you so much. Yeah. Thank you. Thank you, everyone.